Вы посмотрите на это. Чисто сколько градусов на улице. У нас Хоук в дубленке, да, и Изабелла вот. Ну, я даже не знаю, как это называется на самом деле. Ohio. Здравствуйте. И Фенрис с жопой, конечно же, ко мне повернулся. Ну, тут все, понимаешь, все сложилось уже. Все понятно с этой командой. Я выяснил, что, оказывается, основная часть побочек во втором и третьем акте это у нас эти задания компаньонов, что достаточно прикольно, по идее, должно быть, потому что там, ну, у них должен быть сюжет, и это явно интереснее, чем рандомные чуваки, которых мы иногда встречаем на улице и такие: Хоук, помоги. А я не хочу им помогать. Вот ставим лайки, несмотря на то, что стример гнусная личность. Алло. Я все запоминаю. Я, конечно, согласен, но я все знаю. Короче, рум-тур. Перед, правда, я не знаю, сейчас что-то произойдет, очевидно. Какие-то долги с нас трясти будут или что? Какие они могут быть, учитывая, что мы теперь знать, это хороший вопрос. Ой-ой-ой, нафига. Ну это не дубленка, конечно. Слышите, кстати, свист пропал. Я ничего с этим не делал, он просто пропал. It's been hard work to get here. Indeed. Still, more coin never hurts, right? Say, if someone wanted to pass some work your way... I'm listening, Aveline. What's the trouble? A thorn in my side, inventing trouble and scaring people. Remember Emmerich, the Templar? He wants your help, and some sort of official sanction. Нифига. Official sanction? For his investigation. He's convinced that every random murder in the past few years is connected, and he won't be quiet. You don't think it's worth investigating? I have. He even convinced one of my lieutenants to raid the Dupuis mansion. Nothing there. You wouldn't believe how much ass I had to kiss after that. Bloody hobbyist constable. Why can't he spend his declining years building a boat or something? Seems like it should be easy to prove if there are bodies. Kirkwall isn't the safest place. That doesn't mean everything terrible is related. There's no sense to that. Can't be. Muzzle the geezer. Got it. I would never say that. But if it leads somewhere genuine, I'll pick it up on your word. If he shuts up, that's good too. He's in the gallows. Thanks, Hawk. I appreciate it. Вот я ее кикнул из пачки, как будто бы она начала меньше раздражать. Why, hello again. Lovely home you have here. And may I say your mother makes for delightful company? He hasn't been bothering you, has he? I'll be less bothered when he leaves. My apologies, Sarah. Your son and I simply have a bit of business to conclude. I'll leave you two alone then. Be careful. Что он хочет? У нас много денег. A shame that she spends so much time here alone. She fills her days making poisons. And cake. Tell me you didn't try the cake. Good thing I just had the tea then. Allow me to get right to the point. I know all this came from Deep Road's treasure. I know you repaid me, but I think I deserve a larger share of your fortune. Fair's fair, right? Ни хрена себе. We took all the risks, and I paid you back. You did, but look around you. You've prospered nicely. Is it fair that I only doubled my money while you got all of this? I don't think so. Give me another, 100 sovereigns, and I'll go away. If you don't, I'll make things unpleasant.
Simple enough, no? What do you mean by that? Well, let's see. I think people would like to know just what happened to Bertrand, wouldn't they? I know he betrayed you, but nobody else does. Your partner disappears, and you end up rich. There hasn't been a single question asked about that. Yet. Questions could be asked. About you, about your red-headed friend in the city guard, about your sudden riches. Help me out, and my friends in the Carta will make sure the evidence I have never sees the light of day. There's no evidence. There couldn't be. Does it have to be real? I think it just has to raise enough questions. How badly do you want the eyes of the Templars upon you? Not very, I'll wager. Блин, он думает, он такой крутой. And what's going to keep you from coming back for more? Он точно получит деньги. Убей его прямо здесь, прямо сейчас. Просто фаербол в лицо. Sure. Чё вообще? Просто он понимает, кому он пришел? Это не мудро было совершенно с его стороны. А, он уже просто начал покупать типа все подряд, я понял. Это вот эта стадия. Так, а что у нас, выход? Нет. Слушай, ну вообще нормально так. Было бы, конечно, гораздо удобнее, если бы здесь были спутники. Ну окей, имеем, что имеем. Просто пусто как-то, понимаешь, из-за того, что реально ощущение, что, я не знаю, там здесь кто-то должен стоять, там кто-то должен стоять, но они все там по своим домам разбрелись. Фенрис сидит просто в своем отдельном особняке, который разнесен нахрен просто, он его ничего с ним не делает. Какое-то приключение черного лиса. Так, слушай, ну хорошо. А тут что-то еще есть вообще интересно. Письменный стол. Приключения черного лиса. Так, Сэндл Боден. А что, даже никаких квестов. Календарь ТДС опыт. Опыт. Нам нужен весь опыт. Конечно, до хрена его так залутали, но надо больше. Заказать, заказать. Ну просто, короче, здесь можно делать все, но оно выглядит теперь не как помойка. Угу, понимабельно. Didn't I see this crest hanging somewhere in the Viscount's keep? Poor prince. I told him to stay off the bed. Карл! Убранство. Уголь чего? Зачем? Ладно. What's this? Anders manifesto again. I could have left the amulet in there and forgotten all about it. What would the witch have done then? Ну типа... Ну это выглядит в стиле города, это выглядит более-менее богато. Тут просто именно людей не хватает. То есть это как гигантская территория для кого? Для Хоука вот с матерью и все. It's strange living here again. My childhood home. Now owned by my child. I do hope you've been upfront with me about really owning it. I don't want to be at the mercy of that wretched Dougal. It's nice to be here, though. To feel like an Amel again. I'm going to make the name Hawk one to be proud of in this city. I don't doubt it. Your father would have said that, with that exact look too. I just wish we could all be together as a family one more time. I visited Carver with the Templars, and he's so proud of his new knighthood. I guess I just need to start finding you a suitable wife. Есть там два кандидата, правда, они нестабильные максимально, но... Так, ну чё, погнали, давай. Ночные кошмары. Здравствуйте. Надеюсь, это письмо дойдет. Я часто вспоминал о вас за последние 3 года. Если бы не ваша доброта, Фейнриэль бы стала рабом. Но благодаря вам он сохранил свободу и начал учиться владеть своей магией. Но недавно ночные кошмары захватили его и не отпускают. Ни хранительница, ни первый чародей не могут ему помочь. Я не знаю, к кому еще обратиться. Пожалуйста, зайдите ко мне в Альфинаж, я буду ждать вас. Еще раз спасибо за участие, проявленное в прошлом.
Многие люди в городе обязаны вам жизнью, я одна из них. Когда нас с друзьями загнали в угол храмовники, вы помогли нам сбежать. За последние годы почти все старкхевенские отступники были схвачены, но благодаря помощи многих людей сохранила свободу. Вы столько сделали для отступников. Если вы настроены сделать еще больше, свяжитесь с госпожой Селби на пристани. Она знает, как можно спасти и многих других несчастных. Фенрис будет доволен. Сударь Хоук, несколько лет назад я погрязл в пороке и позволил увлечь себя безумными замыслами Магессы крови Тароны. Вы пощадили меня в цветущей розе, долго еще я жалела, что вы меня не убили, но потом в отчаянии я обрела свет Создателя и теперь ищу искупления. Тарон написала много трудов, содержащих темные тайны, узнанные ею в тени. Она защитила эти фолианты, вселив демонов в их переплеты. Вам следует найти и уничтожить их, дабы другие не пошли ее темным путем. Я бы очень хотела вам помочь, но храмовники не выпускают меня из кельи и могу лишь молиться за вас. Когда пойдешь, пойдем на задание с кошмарами, возьми тупицу. Ага. Хоуку, жить с долейцами нелегко. Хранительница Меритари старается как может, но я не знаю, что еще она для меня может сделать. Молодые эльфы не принимают меня, постоянно шушукаются за спиной. Старшие более осторожны, но я по их глазам вижу, что они меня боятся. Не знаю, зачем я вам все это пишу. Иногда мне кажется, что только вам можно доверять. Блин, проблема в том, что мы столько всего сделали, что я уже вот просто по именам, я не пойму, кто это все. Ну, исключая контекст, когда они пишут, типа, там, вы помогли тогда, я такой, ага. Ваш флаг безвольно повис, ваш солдат не стоит по стойке смирно, ваш гном не хочет лезть в глубины и тропы. Приходите в аптеку Йормана и спрашивайте наш особый соус. Только в особом соусе экстракт из 52 трав. Средство полностью натуральное, совершенно безопасное, абсолютно эффективное. Каждый раз ощущения будут новыми. Принять. Зачем? Не знаю. Мистер Хоук, я чувствую, что должен извиниться. Когда вы отдали Келдера Стражи, вы сделали то, что должны были сделать. А вот за то, что вы спасли мою дочь, я могу поблагодарить вас получше. Сли сложно, мы уехали из Кирквола, но теперь бедной девочке в каждом мужчине видится чудовище. Боюсь, что у нее так никогда и не пройдет. Ваш должник Элрон. Сударь, рад узнать, что Атанриль не пытается отомстить вам за то, что вы мне помогли. У нее в услужении бы наверняка умер. Мои сестры теперь служанки, а меня считают хорошим пастухом. Мне даже подарили 2 овец, и когда-нибудь у меня будет своя отара. Я слышал, вы стали известным человеком в Киркуле. Надеюсь, удача и дальше вам не изменит. Еще раз спасибо. Половина просто благодарности. Уважаемый господин, госпожа. Отличное начало. Я лорд Ахим Фелк из Старкхевена. Я верю в создателя Андраста, возлюбленную его пророчеству, поэтому обращаюсь к вам с этим срочным делом. Много лет назад я служил в бюро синешаля королевской семьи Старкхевена. К несчастью, они были свергнуты коварным узурпатором. Я представляю его королевское высочество принца Карбиниана Вэлли, истинного наследника престола. С вашей помощью, если даст создатель, мы снова увидим его в короне Старкхевена. У его высочества было состояние в 11 тысяч золотых в сундуках Королевского банка Антивы. Получив эти средства, он сможет собрать армию и отвоевать трон. Но забрать деньги самостоятельно для его высочества слишком опасно. Здесь нам потребуется ваша помощь и проницательность. Просто пришлите мне реквизиты открытого банковского счета в Киркуле, я переведу вам средства. Затем король свяжется с вами, чтобы забрать их, оставив достойную награду. Должен предупредить, что антиванцы не считают счет действующим, если на нем менее 100 золотых. Просьба соблюдать секретность. Так, Хоук, слышал, вы обосновались в вольной марке. Не знаю, зачем вам такие хлопоты, но все лучше, чем орлей. Там есть пауки большие. У нас тут шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на гигантского паука, но Мор их всех выгнал. Создатель. Тяжелые предстоят времена, попомни мое слово. На эту заразную землю уже и капканы с ядом ставить нельзя. Сударь Гамлин Амел. Денег нет уже 2 месяца, проценты растут, как вы, несомненно, понимаете. Не заплатите и вылетите из наших кругов, подумайте. Ни один спорщик, шулер и жулик во всем Киркуле не будет иметь с вами дело. Надеюсь, этот вопрос будет улажен, прежде чем мы что-нибудь предпримем. Давайте избежим неприятных последствий. Дорожайшая Леандра, надеюсь, вы с детьми как-то держитесь. Очень сочувствую насчет Беттани, такая славная была девочка. Как-то раз помогла мне прополку делать. Мор столько у нас отнял. Спасибо создателю, что послал нам серых стражей. В нашей стране мало-помалу все идет на лад, но Лотринг для нас потерян навсегда. Мы надеялись отстроить его заново, но Мор заразил землю. Она восстановится только через десятки лет, а может вообще никогда не восстановится. Редклифф уютное место, я уже чувствую себя здесь как дома. Во время Мора тут были свои невзгоды, но сейчас деревня приходит в порядок. Заезжай к нам как-нибудь, посмотришь. Пожалуйста, напиши еще, дорогая. Хочу знать, как вы там живете в Киркуле. Мое тебе сочувствие и поддержка. Обними за меня детей. Дорогой Рик, как ты? Надеюсь, у вас с мамой все хорошо, а тут у нас тоже неплохо. Среди храмовников я на своем месте, очень хорошо имею цель быть частью чего-то большего, чем я сам. И ты. Ладно, прекращаю ныть. Работа, конечно, не сахар. Мне совсем не нравится так поступать с магами, но разве у нас есть выбор?
да. По крайней мере, все в безопасности. Так лучше. Многие маги понимают, что мы пытаемся помочь, хотя наши методы оставляют желать лучшего. К сожалению, в Ордене бытуют и крайние взгляды. Некоторые хотят покончить с угрозой радикально раз и навсегда, надеясь, что эти идеи никто не поддержит. Хорошо, чтобы это не пришлось жить в таком месте. Закругляю, служба зовет, передавай привет маме. Слушай, ну Карвер как будто бы даже... адекватный? Не уверен. Не знаю. Непонятно. Как бы он просто свалил, занимается какими-то своими делами, и такой, ну... Ему норм. Храмовник, конечно, мразь, ну чё. Так. А давай просто Мэри реально возьмем. Она, конечно, маг, но чё, как раз бафать Фенрису это злость. Подожди, а чё вообще у меня там сейчас побочные задания? Госпожа Селби, информация, уничтожьте книги Тарона в Кирквале. Это у нас такое, это премиальный. Эльфинаж можно, может, сразу сходить. Себастьян. Пойдем туда, к нему, наверное, сразу. Эмерик в казематах, Орешок в лагере Кунари, продолжительное пребывание Кунари. Начнем тогда ночных кошмаров, там есть какой-то контент. Что у меня? Вот что это? Я буду так сидеть. You never come to the alienage, Fenris. I don't live in the alienage. Don't you care about the plight of our people? Not even a little bit. I don't need to visit the alienage to know what they suffer. I know it better than you. I've lived there for years. I see it firsthand. And I lived it. Зато они могут найти общий язык, а не эльфы. Мне есть что продавать? У меня же там было... Сколько у нас денег? 122 золота. Ну, то есть, не получил я прям чего-то вау. А, стоп, ее же, наверное, надо одеть и прокачать. У меня где-то был посох. Магия духа, вероятность отбросить. Но я его, наверное, продал. Либо я его продал, либо я его Андерсу отдал. Дыхание камня тогда... И что-нибудь давай, камень жизни. Эффективность лечения, если лечит этот персонаж. Оно вносит скорость становления. Наверное, ей. Атака ей особо не нужна, конечно. Устойчивость магии. Что, у меня только вот это кольцо осталось, да? Ну, пусть будет. Атаковать-то она тоже умеет. Типа. Так. Она кровавый маг, да? Ой, как много. Ой, как много. Ей маны как будто надо побольше. А, ну она просто нет, то есть она магию крови использовала, но она не кровавый маг, у нее нет такой ветки. Подожди, а чё? У нее нет. Это как? У нее нет ветки хила. У нее есть энтропия. Может она как-то... На заклинание расходуется здоровье вместо маны. Кровь первым, то есть это как бы ее отдельная... То есть она баффер, дебаффер, но... Купил дом, отдал гномам 100 золота, осталось еще 122. Так я ничего не делал, в этом-то и прикол. Это то золото, которое у меня было, плюс то, которое мы нашли на глубинных тропах, и все. Я там ничего не... ну... Притягательно мощное заклинание дает Мириль возможность, управляя кровью врагов, разрывать их изнутри. Как вы понимаете, хил, он... не необходим в какой-то степени. Терапию, наверное, ей взять имеет смысл. Я-то думал. Так, по-быстрому. Зачарованные кинжалы, по-моему, там получше. Луки сейчас оставим, посмотрим, что Себастьяну мы выдадим. Здорово. С посохами мы вроде разобрались, более-менее. Одеяние обманщика. Ох, ни хрена. Как жаль, что мне это не... ну, подожди. А, ну я в этом ходил, да. Это можно продать. 17 уровень, 13 уровень ждем. Бонус к вскрытию замку. Блин, они не могут. Почему они не могут носить перчатки? Типа вот реально... Они могли бы, знаешь, что сделать? Они могли бы оставить, типа, общий доспех на персонажа, то есть, который они носят. Именно просто верхушку. Ну, там перчатки, ботинки, хотя бы голову. Ну, можно было бы оставить. Ну, вот они так сделали. Урон, отрицательный хил, но она... да.
А так, типа, получается, реально здесь броня работает так, что если она тебе не нужна, все, забей, можешь продавать. Руны, кстати, как будто бы еще имеет смысл повозиться с ними. Мне так лень, я не знаю, меня так все и устраивает вроде. Хз. I still don't get the name. Did they hang someone here? It means being drunk. Они пытались это перевести. Очень сильно. I still don't know what the big tree is for. It's sort of pretty, I suppose. I was hoping you'd come. You did so much for my Fenrir already, but I visited him among the people, but he turned me away. I know the demons still plague him, and now they've taken him. 2 days ago, Fenrir went into a nightmare and hasn't returned. He can't be woken up? The Keeper says he is near death. His lips still fog a mirror, but that is all. Surely there are mages who can pursue him in the Fade. I have contacted Keeper Marathari. The Dalish have an ancient ritual that might help, but it requires someone Fenrir trusts to enter the Fade to free him. I have braved the Fade before. Perhaps I can aid him. You have been so kind to us. Fenrir thinks of you as a true friend. Marathari is coming to perform the ritual that will bring Fenrir back. His childhood things here will help anchor him. Frolic through dreams? Sounds like an experience. I'm game. I've already called for the Keeper. We need to begin the ritual as quickly as possible. Would you like to stay here or return when she arrives? This is too urgent to delay. You have been far kinder than I had any right to expect. Что происходит? Очень странно было. I came quickly, Ariane. I did not wish to tell you by letter how grave your son's situation is. The magic he possesses makes him what the Tevinters called Somniari, a dreamer. Dreamers have the power to control the beyond, what humans call the Fade. Fenrir is the first in 2 ages to survive. Why are they so rare? Dreamers have great power in the Fade. They attract demons. Luckily, most prove too frail of mind to survive a demon's possession. A dreamer abomination would be near unstoppable. Is there a difference between the Beyond and the Fade? They are the same. By either name, the Fade is the realm of spirits, Thedas' heart, while the mortal realm is its strong arm. The demons who live there covet the bodies of mortals and seek to possess them. Only mages ever touch the Fade in a waking state. Others see it in dreams. What exactly are we going to do here? The elves of the Dales were experts in the Somniari arts. They could even help those with no power enter the Fade. I have done my best to recreate the ritual. We will use Fenrir's childhood home as a focus to draw him back through the veil. What can a dreamer do? Dreamers are unique for their ability to enter the Fade at will, without the aid of Lyrium. In the Fade, they can shape dreams, and even affect the world beyond the veil.
Tevinter Somniari used to enter the minds of sleepers and slay them in their dreams. Just send me into the Fade. I told you he was amazing. Now, Ariani, please excuse us. We must prepare. Oh, of course. There is more, I must tell you, that is not for her ears. Is Fainriel in danger? Indeed. And the danger may not come from what you think. Fainriel cannot become an abomination. The destruction he would cause is unimaginable. If you cannot save him from the demons, you must kill him yourself. A death in the Fade will make him what your circle calls tranquil. He will be no threat after. I will not let him become a danger. I wish you luck. Now, gather a team, and we will begin. Choose carefully, for all will face temptation. I never give in to temptation. Да, конечно. I'd love to see the ritual. And I promise I won't be a bother. I have no desire to explore the Fade, but if you need me, I will go. Пойдешь. Let us begin. Я заставлю. Не-не-не, да, вот эта пачка, погнали. У него нет выбора. Я заставлю его страдать. В смысле? Ты сказала, что ты хочешь, и я тебя взял? Алло... Карл. Тоже должен посмотреть. Почему? Видимо, к этой книге я не подойду. Главное, чтобы тень не была такая же, как тень в кругу одном известном магов. И что это? К сожалению, инквизиция действительно будет. А почему я это двигать не могу? Не знаю, что мне надо сделать, но, допустим, поставлю все красные в ряд. А. Какой-то гиперсекрет. Нифига себе. А у меня же было 40 маны, нет? Окей. Время бафаться в тени. Подожди, так я, может, тогда могу... Здесь тоже что-то сделать такое? Подсказочка. Подсказочка. На что ориентироваться? Тут книга тоже, да? Ее как-то типа можно догнать, видимо. Но я не могу колдовать просто так. Какая-нибудь, я не знаю, Изабелла в незаметности. Пойдите отсюда. Твою мать. Сейчас, подожди, откатится. Да 3 в ряд, реально. Сейчас просто все возможные мобильные игры, типа, перепройдем. Только здесь. Давай. Ей похрен. Ладно, с книгой непонятно хорошо. А это? А их надо просто поставить, походу. Я выбрал для этого очень странный маршрут, по-моему. Типа так, сейчас если их закрутить. Сейчас я все сломаю просто нахрен. А!
Я получу все бафы, я жадный. Ну чё? А, или типа я не успел, я больше не могу... А, да? Я понял. Меня не предупреждали, что время ограничено, извините. Так, это не открывается. Хорошо. Мана и применение магии. Объяснение понятия маны. Это мне ничего не дало в целом. Well, it's rare to see two forgotten magics in one day. It's usually a slow place, the Fade. Not many surprises. I wasn't sure I liked this one, but it has potential. A sloth demon. Think active thoughts, like running and jumping and such. Call me Torpor. I have a proposition that might interest you. I will not give in to temptation, fiend. Have it your way. Фенрис, дружба, что? Фенрис, дружба. Жакирует. Мне не написано в описании, что живу в Штатах. У меня просто канал стоит на Америку. Гордыня, вожделение. По ту сторону завеса духи демонам. Базовые принципы магии. Это ничего не дает, это просто по 100 опыта. Херня. Где мой Драгон Эйдж Origins, где каждый контакт с предметом давал просто плюс характеристики вечный? My people, I present to you our hope. His features may mark him as human, but in his heart beats the blood of the Dales. He came to us to learn his heritage, to release the power from a lineage as ancient as our race. I don't know what to say. This is a trick. First Enchanter, what are you doing here? Mother told me the Dalish are honorable. Why would the Keeper lie? Why would she entrust her people to a human? You are one of us, Fainreal. Your magic will restore our greatness. But you told me this magic was outlawed for a reason. Even the Dalish don't practice it anymore. Could the elves trust you with the power to shape reality? Could you trust yourself? Don't listen to him. The First Enchanter is trying to keep you from realizing your greatness. Trying to keep me from temptation. Just like you were. You're not the Keeper. Be gone, fiend. You. Why did you interfere? Где-то я это уже видел. Что это похоже? Ух, ни хрена, вот такого я не... The boy only wants his freedom, not your power. Those who are free to choose always want power. You think your friends are different. You think this elf, with her innocent face, would turn down a demon's offer? She didn't before. How about it? Would you take what I offered the boy? Scion of the Dalish, savior of elvenkind. Can you do that? I am the greatest of my kind. Whatever tricks your little pet has taught you will pale in comparison. Demons always turn on you in the end. I cannot put you ahead of the fate of my people. You took my dreamer. Now you'll take his place. Ни хрена? Алло? Охеренно, зачем я ее прокачал? Непонятно.
I am the greatest. You... It's done. И чё? И чё дальше? Я не понял. Я ничего не понял. А ничего, что она, типа, там, не знаю, умерла в тени, там... Типа... Когда все другой ответ. Это самый адекватный ответ, который ей можно дать. Так-то. That's it, Fenriel. Hard on the downstroke, then lift. Good. I'll have you scribing all my letters soon. If I'd known you were such a great lad, I'd have brought you into the business years ago. Does that mean I can come with you to Antida, Father? Mother said maybe this summer. Right, Mother? Your father never wanted anything to do with you. Don't trust him. Why are you lying to me? Don't listen, son. She's always been ashamed of you. She wanted you gone, so she could go back to the dailies. I'm the one who loves you. But... why can't I remember you? This is a trick, Fenrir. He wants something from you. Why... that's right. I spent my whole childhood waiting for you. Your mother never allowed. My mother loves me. She showed me the letters she wrote you. You never wrote back. And it was Mother who taught me to write, not you. I've never met you before. Who are you? Don't question me. Ah! You turned him against me. Ой. Complete accident. Help, honest. Take away my pets, and I'll take away yours. How loyal are these friends you drag into the fade? Эти двое, да. Would your pirate queen stay if the open water beckoned? What do you say, sweetheart? A two-mast brigantine, square main topsail, 100 well-built lads to answer your every whim. I know you've been looking for a stiff masthead. Мне кажется, ей тут, типа, ей насрать абсолютно. This is a demon, Isabella. Don't let it tempt you. Well, if it wasn't a demon, I wouldn't think it could grant wishes. The Siren's Call too awaits in Kirkwall Harbor. I'll be under the firs in the captain's quarters. I like big boats. I cannot lie. Ах ты дрянь. Так подожди, а Фенрисона что подкупят, интересно? I'm not sure if this is real. If so, it is the second time I owe you my life. The Fade feels different now. I see the stitches, the seams holding it together. I feel I could wake at any moment. Dreamers control the Fade and the dreams of people in it. I see why the Chantry fears us. I've heard tales of magisters who stalk their enemies and use their own dreams to destroy them. You're right. I must master it. Find someone to study under. The Dalish do not have what I need. Perhaps Tevinter. If these powers can be trained, it would be there. My mother would not look kindly on such a journey. Can you give her my farewell?
May the Maker guide your path, Fenrir. Perhaps there is a way out of this. I can do this. Фенрис продастся за бутылку вина. Then he lives. You saved him. I cannot thank you enough. Keeper Marathari, may I return with you to the Sunderlands? I would like to ask for my son's forgiveness. Of course. It was you who chose to stay away. He must go elsewhere to train. There is no one in Kirkwall to help him. He asked me to say goodbye. My son? No. I must find him before he goes. It is wise for him to seek guidance. Kirkwall cannot provide what he needs. I truly did not think what you did was possible. You are a rare human indeed. You have my apologies. It is easy to forget that one cannot bind demons with words. Ну ты реально тупица. Your friend awakened here some time ago. No one is immune to a demon's offer. You accomplished a miracle with Fenrir. This book belonged to the last dreamer of our tribe. It has a rare magic beyond price. Please, accept it with my gratitude. А там типа 1 очко характеристик. Фолиант спящих старейшин. И где? Что это? А, это мусор. Это мусор. Ну-ка, погоди, что произошло здесь так? Соперник, друг. Они на одном уровне, буквально. Я ее взял только что. Не, ну она реально какая-то тупая. То есть я ее, получается... Мне изначально как бы появился какой-то red flag, когда она... Такая, возьми меня с собой, ты берешь ее с собой, она такая... Соперничество. Пошла-ка ты, родная, нахрен, вот что я тебе скажу. Вот сейчас у нее домой, вот здесь ее я оставлю. Отвратительно. Поговорить с ней можно. Что скажешь? I can't believe I turned on you. With the demon in the Fade, I'm so sorry. Masaranas. I'll understand if you can't forgive me. The next time you betray me, I'll cut you down. I won't. I would never. Masaranas. I've been so careful in all my dealings with spirits until now. To make such an obvious mistake. It frightens me. It takes so little for a mage to fall. What do you do to protect yourself from demons? The Keeper taught me. In the Fade, you must believe nothing but yourself. Everything there is a lie, or a trick, or a trap. I knew not to trust, and I don't know why I did. What made you give in? It felt like every word the demon spoke reached out and pulled at my heart. I didn't want to believe it, but I just had to. Ну она просто... Прикол в том, что она даже не... Ну, она глазом не моргнула. You're already in a lot more danger than most mages. Because of the blood magic. I know. I'll be more guarded from now on. Thank the creators you were there. It won't happen again. I'll make sure of that. Да какая дружба! Я на нее наехал. Я наехал на нее. А она подружилась со мной. Базовый принцип помоги. Че? Почему не здесь? Да, так, мы идем. Подожди, а что мне не дают поменять? Она больше со мной не ходит, как бы. Я возьму себе Андерса, и мне будет весело. Я так понимаю, там у Изабеллы то же самое сейчас должно произойти. Типа понятно, да, что они используют какую-то а-ля Mind Control. Ну, блин, ну она просто, она такая, типа, ладно, окей, чё, ща убью его. И не получилось.
Опа. И чё? Well, look who's here. Dougal. It turns out we'll need to do this the hard way. Нет, только не это. If I have to tear your mansion apart brick by brick. For the last time, Dougal, we're done. We are now. В целом я на что-то такое рассчитывал. Что он настолько тупой, что он просто придет и умрет. Нет слов просто. Все. Да. Я думал, он хотя бы что-то попытается сделать. Он как бы сделает что-то по сюжету, как-то поднасрет мне. То есть он пришел ко мне, типа, с инфой, с которой он готов меня шантажировать. И вместо того, чтобы пытаться это использовать, он просто напал на меня ночью на улице. Это вообще бомба. Так, что это скажет? Once they see you naked with your ass in the air, they think they don't have to take orders. Men. Oh, you have to be twice as tough to earn half as much respect. So did the crew member mutiny? I mean, after you... You know. Oh no. I had the offending member removed. That got rid of the attitude. Oh, look, it's Hawk. We need to talk. Ugh, bugger. I knew this was coming. I'm sorry I abandoned you in the Fade. That was foolish of me. I mean, I didn't even get the ship in the end. I don't blame you. I understand what it's like to be under the influence of a demon. You... what? That's it? No angry rant? Are you trying to get me to jump into bed with you? Because it's working. Опа. You mean you weren't ready to jump into bed before? Oh, yes. Good point. I'm far too predictable. Все? И все? Хотя не знаю, что я от нее ожидал другого. Искатель истины. А, я это читал, по-моему, уже. Допустим, кто-нибудь еще? Себастьян. Где Себастьян? Покаяние. Покаяние. Так раз сейчас, может быть, луком мы выдадим. Не, магия здесь вообще разнос. So, what duties did you have? As a slave, I mean. Not this again. I heard that Tevinter slaves are kept oiled so they glisten. Did your master oil you up? Did you glisten for him? I was his bodyguard. Always close at hand. Always within reach. Glistening. You have an entire story written in your head already, don't you? Этих двух таскать с собой — это отдельный вид удовольствия. Какой-то здесь сюжет. Не-не-не, я хочу мальчика с луком. Или это не оно? А, это книга. Нашли одну из книг Тарона, на ее страницах секреты магии крови. Уничтожить нахрен. Здорово. Нет, никаких экспедиций. Никогда, ни за что вообще. Виш, конечно. Тренер называется. Просто, типа, в первой части некоторая магия выглядела как будто бы недостаточно
разрушительный. А здесь прям, я не знаю, любое заклинание ты кастуешь, там взрыв, уничтожение. Ну, даже вот банально там конус холода, там он, блин, вызывает ледяные шипы перед собой, ну, вообще бомба. Фаерболы и мой Армагеддон — это вообще отдельная история. I thought it would end here. Young Master Hawk destroyed Flint Company. None remain. Yet, now that I know who sent them, it's harder to see their deaths as justice. Death is never justice. Hawk? We were just talking about you. Saying good things, I hope. Many people in Kirkwall have good things to say about you. I've learned who hired Flint Company. The Harrimans, a noble family of Kirkwall. They were my parents' allies. It's hard to believe they betrayed us like this. Tell me about this family. Lord Harriman used to be a good man, but he became rather strange in his dotage. He died some years back. His daughter took over the family, Lady Johanne Harriman. They say she's become quite reclusive of late. Any idea why they turned on you? Money? Power? It's hard to say. Lady Harriman was always jealous of my family for being royalty when hers were mere nobility. But I can't imagine that pushing her into outright murder. Is there any peaceful way to resolve this? If you treat the Harrimans like those mercenaries, you could start a war. Go carefully, Sebastian. I must speak with Lady Harriman and find out what drove her to this madness. But I am the last of my line. I should not go alone and make myself a target. If I'm standing beside you, that should make her think twice. Again, your interest in my plight humbles me. If you like, I can travel with you until you confront Lady Harriman. Otherwise, you can always find me here in the Chantry. Да-да-да. Так, минус Андерс. Блин, вот я клянусь, если бы я играл рогой с луком, я бы убил его нахрен, снял бы его броню, типа. Ну, у него такие крутые доспехи. Так, и будут ли они, сейчас посмотрим, лучше. Ну, не они, конечно. Да, 70 урона, требование лук. Так, крит урон... 70-70, крит урон, подожди. Вероятность крит урона и сам крит урон. Либо атака, физ урон. Ну, криты, как будто бы... И он тоже, это под его сет. Идеально. Идеально. И у него, соответственно, что? Он просто тупо заменяет Варика у меня, по факту. Так, у него стрельба из лука должна быть прокачана. В таком случае, правда, у него вот это вот еще есть. Призрачные двойники. Смотри, у него 9 поинтов. В целом. Устойчивость к урону, критический урон. Физурон, короче, стрела нет. Это, правда, надо сохранять, оказывается, автоматически. Так, и град, потому что, ну, блин, это град. Так, сделаем. Мейка. Это почти левелап. Меня не парят. Я бы нашел способ. У меня вообще, оказывается, вот тот мод, который стоит, типа, для кастомизатора персонажа. Там, короче... If I say no, will you attempt to convert me? Many elves believe in the Maker. I ask only because I wonder if your experiences soured your faith. My faith was never strong. It's difficult for a slave to have faith in someone who abandoned them. The Maker didn't enslave you, Fenris. He didn't help me much either. And yet you stand here free. Perhaps he helped you more than you think. Ну, такое... короче, у меня там есть какие-то пресеты дополнительные еще, помимо того, что просто стандартного Хоука можно настраивать. И там... Оказывается, я не знал, вот я просто увидел такой, типа, нифига. Короче, там есть пресет Фенриса, там можно за Фенриса играть. Не знаю как, не знаю, почему это не должно выглядеть странно, но можно. That's strange. А, ну не понял.
and not a single guard posted. This is not the Lady Harriman I remember. Ну, она типа отстранилась от всех. А ее тоже демоны захватили. More, you lazy son of a bitch! What's taking so long? Flora? Why does no one in this house care what I want? More wine, or I swear I will drown you in the dregs. She doesn't even see us. This is no normal wine. И что мне с ней сделать? Необычно вино. More logs. It must be molten. You, more coins. I want every scrap of gold in this house. Please, Monsieur! There's nothing to fear. You'll be beautiful. Pour it over her. Don't! You'll kill her! He can't hear me. Perhaps I should be the one. We must end this madness. Как? В этой игре столько демонов внутри, за что без сценаристов сидел. Ну факт. В каждом доме. Подкольчужник. Повышает вероятность критического удара. Себастьян. Опа. Ничего себе. Дневник Флоры Харриман. Первый день жнит Веня. Сегодня матушка наконец-то приступила к расширению имения. Она доставила сюда 2 дюжины твинтерцев. Я уверен, что все они рабы, и они принялись раскапывать склон холма за домом. Грязь просто ужасная, до чего шумно. Неужели им нужно раздроблить все камни, какие только найдутся в Кирхвале? Впрочем, после обеда наступила тишина, и матушка ведет себя крайне странно. Теперь она твердит о том, чтобы прекратить расширение имения, взять, да и прекратить, безо всяких объяснений. А она мне никогда ничего не рассказывает. I visited this house often as a child. They could not have concealed such goings on. Но только не могу врубиться, это типа какие-то флешбеки или что, Верховная Жрица Джустиния. Так, 10-й день. Отец ведет себя так странно. Сегодня он ущипнул меня пониже спины. Просто протянул руку от стола и представить не могу, что это на него нашло. И служанкам тоже достается. Он порой говорит такое, что я пьяный матрос покраснеет. Я велела служанкам запереть все вино, но толку от этого пока что не видно. Нынче вечером пойду в церковь, помолюсь за него. Нормально. Это явно поможет. Опа. Возможно, Себастьяна заинтересует лук. Возможно. Turn back. There is nothing here for you. We just want to know what's happening. You shall not enter. Demons, temptresses. We must see what greater evil they were protecting. Мега демона. 13 уровень, кстати. Новая шляпа. Блин, мне же нужна конкретная шляпа. Я вообще забыл про нее. Так, атака 92-439. Я не знаю. Мана. Тупо больше атаки. Овладение стихиями. Да. Время нового урона. Так. Чуть... Подожди, вообще то же самое? То же самое, но лучше. Как выглядит? Выглядит так же, правда. Ну... Хорошо, что здесь настройка в этой игре еще. Себастьян ходит по домам Киркволу, продает свечки, предлагает уверовать в Создателя. Ну, он такой, да, вот, я не знаю, это он задушит. In the shadows, more
Все лучше, чем Мерл. Anyway. У них не работает стяжечка, ну почему? Слушай, ну фаербол по ощущениям прям значительно больше урона наносит. Прям даже приятно. А что я дальше буду качать? Как бы я холод и конус холода прокачал просто, чтобы взять именно пассивку. Что я хочу себе? Без понятия абсолютно. Себастьян завершает комбинацию, образованную праведной цепью. Каждый базовый выстрел, который он сделал непосредственно до использования карающей стрелы, увеличивает урон, носимый разрывом цепи. Я не знаю, что это значит. Звучит типа как что-то сильное. Оставлю. А в этой зоне не перестает теперь, да, просто падать метеориты? Да хватит, подожди, мне кажется... Что, не бесконечно было лезть? Может, хватит. Фенрис 13 уровня. Фенрис. 40 силы скоро будет. Скоро возненавидит меня окончательно. Так, а у него я что качаю, кроме его скиллов? Ну, типа ритм боя, очевидно, просто потом... Как бы у меня всех какая логика? Я беру одну ветку, которую качаю до конца, плюс их личную ветку, потому что ему нет смысла не качать их личную ветку. Дальше как бы вот он двуручно оружен. Потому что, смотри, мастер боя — это щит-меч. Авангард — это, видимо, парное, да? Несколько ударов, хотя нет вроде. Это просто отдельные скиллы. А хотя вот это тоже разжигатель войны, щит-меч как будто. Но это просто... А, вот удар эфисом тут есть. Типа это танковая история. Воин сплачивает союзников. А, ну вот это вот нет. Важно. Они дерутся и наносят урон, все, что мне надо. Я думаю, придется чуть больше делать за них действий. Ну, вроде нормально. Они как-то сами существуют во время драки. Не понимаешь, что это такое? Зарезервировано. Что значит зарезервировано? Как работает выносливость в этой части, я не понимаю. Я куда спускаюсь вообще? Сейчас такие, ну под городом все это время был культ. Вызывали Меркула. Ничего необычного. Еще. Пропитанный лириумом посох с гравировкой.
посох на магию духа, но урон от огня повышается. Что-нибудь, может, что-нибудь. Надо, кстати, будет посмотреть в хранилище дома для Себастьяна какие-нибудь эти его личные вещи из дополнений. Так, у нее... А, вот у нее отдельная ветка оружия в каждой руке. Почему? Ну, они... Я понял. То есть, типа, у разбойника просто еще выбирается. У воина, наверное, та же самая история, да? Первая часть называлась «Поддержание», часть выносливая тратится на поддержание умений. Типа, ну да, он у меня ходит во всяких эффектах. Сейчас их будет, возможно, еще больше. То есть здесь она не тратится, она просто забирает часть, которую у тебя, я понял. Нельзя, нужен варик. Ну вот, типа там он светится, у него еще какая-то пассивка есть. Они не умирают. Дар демона. Давным-давно... Нет, это просто какая-то история, думаю, вот связана с этим домом. Забыла, опять отвалилась. Вот очень печально мне было бы быть Рогой основным персонажем, такое ощущение. Потому что реально, говорю, мобы, то есть, получается, просто тупо ищут цель, которая наносит им больше урона. У Изабеллы до хрена критов. Видимо, она очень хорошо дамажит, но они начинают ее фокусить и просто выносят. А живет она, ну, не очень. Поэтому если танк, то есть, как бы, Фенрис у меня типа танк, но этот типа танк должен был бы... Что такое? Загрузка. Но у него нужна какая-то ему, таунт ему нужен, а он не таунтит. Что происходит с игрой? Загрузка. Алло? Starkhaven will not submit. I put that idiot Goran Vale into the prince's seat, but the other families won't heed him. I must marry him to Flora and solidify our hold. But I need more power. I've given you much. Your desires run deep. You've already traded your husband and your children. What more can you offer? What bargain have you made? Who is this? Who are you? How did you get here? Sebastian. You were my mother's friend. How could you murder her? Such an ugly word. I prefer remove the only obstacle between her and her dreams. This was your idea. I could create such desires if I wished. But it's far easier to nurture those that already exist. The desire for power is easy to find. You and your friend both possess it, do you not? You both wish to rise. Not if it meant selling out my family. How loyal were your friends to you? Everyone has a price. Everyone wants something. Do not listen to her. Oh, such a pious soul, masking so much ambition. Are you so different from my lady? You yearn for the same lands, the same power. I am the rightful heir. She is a usurper and murderer. You swore to put aside worldly goods and ambitions.
But they couldn't stop you from wanting them. You'll be a good ruler. It doesn't matter what you do to get there. I'm not acting from ambition. I only want what's best for my people. For the people who'll adore you. All those smiles they used to save for your brother. Now you'll be the shining prince. All you have to do is kill anyone in your way. Соперничество! Я поддержал тебя, придурок! Ну, я их ненавижу всех просто. Угу. Вот так вот, значит. Фаербол! А я первый! Let us return to the chantry. I must pray for Lady Harriman's soul. Я их ненавижу, это взаимно, походу, понимаешь? Чисто из-за этого. С нее ничего не упало. Ловушка прелести. А, магия духа. Скорость обновления маны, выносливости 38 маны. Вот это вот очень сложно не взять. Украшенное одеяние демона. Сильно. Хочу ли я? Как это плохо выглядит. Ну, типа... А, ну там 2 руны еще есть. Ну да, это надо брать. Блять, просто сменил нормальный костюм на какой-то балахон, нормальный посох. Let us return to the chantry. I must pray for Lady Harriman's. А вот эти вот. Sebastian, I am so sorry is such an inadequate word. When I think what Mother made us do, what those creatures made us do. We were friends, Flora. It was like a cloud came down on me. All I could feel or think was what the demon allowed. Did your mother order the attack on Sebastian's family? She did. You know Mother, Sebastian. She was always jealous of your parents. The demon twisted that until it was all she could think of. She was determined to seize Starkhaven for herself. Was your mother a mage? How did she find this demon? We've never had magic in our line. Perhaps that made Mother too confident. She thought she could deal with the demon and not fall prey to it. Those ruins there were unearthed when we expanded the house. Mother found the demon inside. I think she had signed her bargain before we even knew. Don't blame your mother. The desire demon made this happen. I doubt many people will be so forgiving. If it takes every last coin my family owns, I will make reparations to everyone we've wronged. Starting with you, Sebastian. We weren't the only ones vying for Starkhaven. If you face more opposition, you have my support. It will not make up for what happened. No, that's true. I'll tell you when I need you. О, компенсировали. Все ранены. Я не знаю, иногда почему-то так происходит. Я не очень понимаю, почему, потому что потом я просто перезапускаю, и как бы все происходит нормально. Они умирают вот так. Я не знаю, то ли это из-за некоторых магов, которые сразу кастуют очень что-то сильное, типа как я на Q. И они у меня отваливаются, включая меня. Ну, то есть просто иногда идет драка, а им, ну, ничего нет. Там иногда Изабелла может отвалиться, но это такое collateral damage, короче. А так что Фенрис просто раскалывается на части за, вот, я не знаю, там 2 секунды от боя прошло. Я вот не очень понимаю, как это происходит. Там как раз сейчас 2 кастера было. Ну вот я хз. И при этом реально каждый раз просто ребут. И все нормально. И это не происходит в эту же секунду. I notice you talk about vulgar things quite a bit. Do you want me to stop? Do I make you uncomfortable? It was just an observation, really.
It's a bad habit I picked up spending years with foul-mouthed pirates. Pirates only care about a small number of very specific things. The sea, strong drink, and booty. Both kinds. Себастьян не ответит ничего. Блин, я в Mass Effect так разговариваю, кстати, между собой. We're here to serve the maker. All right. Let's just get this over with. I had hoped prayer might cleanse me of the Desire Demon's touch, but I still hear her voice so clearly. I feel like I've bathed in filth that will never come off. The Harrimans won't stand against you. Will you ride back to Ну да, он Stark? слишком агрессивно это сказал, но... I don't know. Flora said others are still vying for the title. I should find out who before I charge in blindly. In truth, I can't feel as righteous as I did before. I keep asking myself, do I want this because it's right? Or simply to have what I never thought I could? Aren't you your parents' heir? I'm the youngest son of 3. My parents were rather traditional. They wanted the heir and the spare, and I was left in the cold. They put me in the Chantry to prevent my competing with my brothers. You seem very dedicated to the Chantry. You were put there against your will. At first. But it was the best thing that could have happened. I was a wild boy, a shame to my family. The Chantry made me a man. It's odd. When I wanted to rule, I would have been terrible at it. Now that I might be decent, I don't know if it's the right thing to do. It's the wisdom not to want power that lets you use it wisely. You didn't feel what that demon stirred in me. It cannot be right to lead any army to Starkhaven with such doubt in my heart. I owe you more than I can say, Hawk. I will offer my service to you here before I move on. If you want to help me, do it because we're friends. There's no debt between us. You have a good soul, Hawk. It was truly the Maker who led you to me. A duel? No, the sermon. The I think this is yours. My grandfather's bow, but where did you get it? One of the Flint Company mercenaries had it. Thank you. It's hard to mourn the loss of a thing while my family lies dead. But I did think of it. What's the story behind that bow? As the youngest son, it was my place to lead Starkhaven's militia. But I never had a talent for swordplay. Too much getting hit. My grandfather said the bow is the wise man's weapon. You can defend your city without opening its gates. Grandfather said the day I could pull the string on his bow, it would be mine. Then why didn't you have it with you? I was 13 when my grandfather made me that promise. I would rise at dawn to practice my shots until I could hit the eye slit of a helmet from the top of the ramparts. But my parents pledged me to the Chantry before I could show him. Were you and your grandfather close? He was a man of the world, Prince of Starkhaven. But he had the most unshakable faith in the Maker. When my parents threatened to pledge me to the Chantry, he told me he'd gladly trade his title for a life of contemplation. The Maker ordained a place for each of us, I remember him saying. We have only to serve. I'm sorry I never got a chance to meet them, to save them. I know. You're a true friend, Hawk. You brought me this to remember and honor them. But if I could bring back our lowest servant by snapping it in half, I'd do it without regrets. Так, а пользоваться-то он им будет, да? 9 к урону от сил природы. Что? Окей. Я не уверен, как именно у разбойника работает сила природы, ну, допустим. Так, хорошо. Что-то как-то... Не хочу говорить это слово, но как-то мало заданий. Знаете, как будто бы.
Так, главные подозреваемые пошли в порт. Княженцы как-то сами, наверное, найдутся. Взрывчатая слуга, подземная дорога. Вот надо туда. Ну, конечно же, сразу же тут на входе будет что-то. Унари. A patrol went missing along the wounded coast. The Arashok says you have some semblance of honor. So tell me, did you kill them? If I did kill them, why would I Откуда я tell знаю? you? You just attacked me. I seek an answer to a question. What has happened to the missing Karatam? Vengeance is not relevant to this task. Я не знаю, может быть. I don't know what you're talking about. I believe you. If you are not responsible, I waste my time here. Что ты сделал со своим профилем, нахрен, я не могу. Окей. Так, орешок как-нибудь чуть-чуть попозже. И не важно, что орешок находится на обложке. Если это орешок, я не знаю. Я кунарист. Все кунари похожи друг на друга. I have no memory of my childhood. Daenerys had no desire to teach his slaves anything that made them think they're worthy beings. I'm sorry. I can't imagine how difficult your life has been. No, you can't. Whether you were taught it or not, the Maker has room at his side for every soul, even yours. Блин, он реально как Астариан, только в другую сторону Эджа. What do you need, love? Package delivery? I'm Hawk. I got a letter from some mage friends. I see, I see. Check the back of the board for our special rates. Helping apostates is dangerous. If the Templars caught you... One of my sisters is a mage. A gentle child, so generous. She was made tranquil last year. Templars claimed she was a danger. Now, it's like she's not there. That shouldn't be forced on anyone. I won't stand by while mages suffer. Bless you, love. The board has all the details. Should you take care of something? Мать, ну это вот это. Торговец черного рынка сомнительного товара. Ну это, ну да, 2 месяца назад Стархевен выслал в каземат еще один караван магов. Благодарю тех, кто помог спасти наших товарищей. Теперь же одного из моих братьев схватили охотники за головами. Предлагаю изрядную сумму золотом всякому, кто может отправиться на рваный берег и спасти его. На каком-то этапе всякий маг получает свободу благодаря кому-то сочувствующему, сочувствующему родственнику, добросердечному фермеру или ферлданскому беженцу. Они помогают, потому что это правильно, теперь мы снова должны объединиться. Окей. Около 2 недель назад, благодаря одному храмовнику, сэру Конраду Вернхарту, было поймано 7 отступников. Вообще говоря, никогда не стоит недооценивать смышленность храмовников, но сэр Конрад столь же умен, сколь беспощаден. С этой угрозой надо покончить, убийство не выход. Следует опозорить его, добиться его изгнания из Кирквелла и в идеале исключения из ордена храмовников. К счастью для нас, сейчас храмовники боятся, что с кем-то из них управляет маг крови. Из тех храмовников, кто следит за своими товарищами, один злоупотребляет лириумом. Его будет легко ввести в заблуждение. Зовут этого храмовника сэр Родерик. Он часто бывает в висельнике. Одного из его свидетельств вряд ли будет достаточно. Так что нам следует обыскать каземат и Нижний город на предмет любых обстоятельств, способных уронить репутацию сэра Конрада. В противном случае мы все погибли. Где минуса от Фенриса? Ща мы все это выполним, будут минуса от Фенриса. Ща. В процессе. Да я не знаю, мне уже нужны от него минуса, чё? Я его уже подвинул туда. Правда, я не знаю, есть ощущение, что, может быть, Изабелла до друга быстрее дойдет. Посмотрим. Ну чё, пока мы здесь. Он стал бороться, да, он такой, да похрен. Да игры он странный. Он реагирует не на все. Иногда я делаю то, что ему нравится, но ему не нравится. Ну типа он никак на это не реагирует просто. Иногда я думаю, что он меня сейчас вообще возненавидит, он там просто, ну, минус 5. Sirrah Hawk. Messer? Last we met, I did not know your name.
did not care to. You have changed your fortune over the years. The Kunari have not. I offer a courtesy, Hawk. Someone has stolen what he thinks is the formula for Gatlock. You will want to hunt him. Sounds like the recovery should be worth something to me. 1,000 lives. The stolen formula was a decoy. Sarkamek, a poison gas, not explosives. A small amount is dangerous enough to your kind, but if made in quantity, perhaps by someone intending to sell it. That merchant, Javaris. Would he be cautious? Or would he assume success and make enough to threaten a district? A courtesy, Hawk. You will want to hunt him. So, how dangerous does this fake mixture become? It is not a threat to Kunari. For your kind, it is as dangerous as those who breathe it. Can you elaborate? The gas kills, but first it turns allies against their own in blind rage. So, the greater the skill of those sent against us, the more dangerous they become to their own people. Hard to control at the best of times. It is no longer our problem. I barely spoke to you 3 years ago. Why give me this warning? You are capable. But I have yet to decide if you are capable of understanding. Save your streets from this fool dwarf. Then we will talk. So, you just leave the decoy laying around? We did not make it easy. Посмотрите на Себастьяна в следующий раз, когда меня покажут. Enough to impart a sense of worth. If the real formula were at risk, Akun would demand that we protect it to the last of us. Сейчас он наверх смотрит. Он просто, когда я типа говорил Хоук, он смотрел прямо, не моргая, просто перед собой, как будто он вообще не здесь. Во. Такой я стою. But only he chose to delude himself beyond no. Is 3 years so long to a hateful fool? I have no way of understanding such weakness. His crime seems obvious. Further evidence could be the deaths of many. I wouldn't wait. I appreciate you bringing this to me. I have long thought this city would destroy itself. This would only hasten the inevitable. Panahedon, Hawk. It will be interesting to see if you die. So, hunting a thief. Asking at the coterie would be a good bet. Ну да. Мне нравится, когда заходишь сюда, и Изабелла просто пропадает. Такая, я... Пошла? Ну, у нее какая-то с Кунари история, походу, я не знаю. Я вот жду, когда у нее квест появится, мне интересно. Так, ой, клоака. Взрывчатая услуга. Так, у нас вообще что? Пропавший дозор найти, спасти. Что я там набрал? У нас сейчас остается преимущественно... Висельник, охотники с головами удерживают, отступница, рваный берег, запретное здание книги, клоака. В целом, можно, короче, поговорить со всеми сюжетными квестами в городе. Чтобы они как бы начались, потому что потом все равно, скорее всего, куда-то отправят. Это что? If the Maker did anything, he watched. Why should I thank him for that? Is it so hard to believe the Maker cares for you? Maybe he gave you the chance. Да хватит его обрабатывать. It doesn't feel like the Maker cares for me or anyone. We all make our own choices to do good as well as evil. That is our doing, not the Maker's. Perhaps. It's been a long time since I gave it. Он его все, кто сейчас просто примет. Мне нужны люди. Типа Изабелла уходит, надо пачку пересобирать. О, Сэр Родрик. Вот что он стоит здесь. Who are you? I'm here to report Sir Conrad. I know him. Did he do something? Or something? One moment. Are you well? Oh, it's just that, you know, it's hard to think sometimes.
but I will do my duty. If you've seen something, suspicious, let me know. Sir Conrad caught some apostates. They offered him coin to let them go, and he took it. Sir Conrad? Он не запомнит. I'm afraid so. This needs to be reported. I can't believe it. А даже если он поверит, вряд ли ему поверят. Я так сейчас вбросил. Что, господи, что происходит? Mostly the blooming rose. I'm paid up to the end of the year. I'd hate not to use it. The brothel? What? Women can't go to brothels too? You're just not using your imagination. Oh, look. Now you are. You're cute when you're blushing. На все-таки заказ на поставку конфискованного лириума, все графы заполнены, кроме имени получателю. И чё? А, вписать имя Конрада. Ну, да. Добрый. Сейчас я просто Конрада по всем фронтам опозорю. Чё, портовый рабочий? Господи, почему говорить надо со всеми? Эмерик. Aveline says you need my help again. I've spent the past few years continuing my investigation into the murders of Ninette, Marin, and the other women. I believe I finally have a suspect. A man called Gascard Dupuis. Is this man in hiding? Am I to find him for you? No, I know where Dupuis is. I just can't get to him. When I became convinced of his guilt, I went to the city guard and demanded that they do something. The guards raided his mansion and found nothing. They were forced to apologize, and I was reprimanded. Meredith forbade me from continuing my investigation. But she didn't say I couldn't seek outside help. Were you the only person investigating these murders? Yes, unfortunately. The Templar Order believes this is a matter for the City Guard. And the City Guard, well, they rejected my evidence and dismissed the murders as isolated incidents. They don't care either. Women are dying out there, and no one's doing anything. I retrieved a sack of human remains for you. Didn't you show it to the guard? I did. They said the remains could have been gathered together by scavengers looking for bits of gold and jewelry. They said there was no way to tell if the remains even belonged to the missing women. I had no choice but to continue the investigation on my own. What have you learned about Gascard Dupuis? He's a reclusive nobleman who's rarely seen outside his estate in Hightown. He knew 2 of the murdered women and made inquiries about the others. It cannot be a coincidence. It should be investigated at least. Thank you. I faced nothing but ridicule. To hear someone say that is encouraging. What do you need me to do? I knew I could count on you. You'll need to go to Gascard Dupuis' estate after nightfall. Please figure out what Dupuis is hiding. If he's innocent, find evidence to prove me wrong. It's just that simple. Здорово, Green Cat. Блин, у нас чат котов. Есть Кэт, есть Green Cat. Меняйте никнеймы быстро. Message for you. Все остальные. About bloody time. We'll deliver the cargo soon as we've unloaded the Antivan Queen. Отлично. Господи, как же я его подставляю, как же я его просто... Я рушу человеку жизнь. Нет, опять он. Опять искать какую-то хрень. My store is much better stocked thanks to you. If you're interested in hunting down more ingredients, I can make other creations. And of course, I'll pay you for your work. Okay. Sure. Just let me know what you need. Perfect. I have a list of ingredients right here. Так, а чем он торгует там еще раз? Фармари травник. У него кольцо верующего есть. Ни хрена себе.
Слушай, я даже это куплю. Я не знаю, кому я это выдам, но кому-то я это точно могу выдать. Так. Настойка каменных доспехов. Нет, вот эти настойки все, это такое... Это такое, это неинтересно. Товар для магов. Ну-ка. Может быть. Посох свободного человека. Нет. Нет. Тяжелые бархатные одеяния. Может быть. Ну, не особо. 41 к атаке, крит урон. Вообще не для мага. Абсолютно. Плюс 2. Это у меня лучше. Рукавица укрепленного круга. Но мне опять же, мне нужен спиральный глаз каким-то образом. Кольцо верующего в Себастьяна выдать надо. Все. Мы его подставили всеми возможными способами. Я в него выдал... То есть, получается... Я сказал, что он договорился с магами, что они его подкупили. Записал его имя куда не надо. A murder committed under duress is a sin on the one who ordered it, not the one whose hands carried out the deed. Have I not spoken enough of my past? Does everyone in Kirkwall wish to hear every sordid detail? I know I do. Sometimes it's painful to speak, but it's the only way the wound can be lanced. Все, абсолютно все хотят дружить с Фенрисом. Kirkwall's a dangerous place for our friends. И чё? You've made their lot easier. Several of them put their coin together to get you this. Ну, я типа, когда мы прочитали описание вот этого задания, думал, что может быть что-то интересное, но то есть все равно. Так, чисто на золото поработать. Коты лучшие, коты класс. Scourge on the waves, sometimes scarlet, sometimes sad. I'm sorry, I don't speak never get sex again. Фига. Так, все, Клака и... еще главный подозреваемый. Менее Хоуков. К Фенрису я заходил уже, по-моему. Не знаю, у них каждый раз, когда есть диалоги, пишут. В задании прям. Нет. You're selling the assets of Javaris Tintop? We are. Limited districts, limited contracts. Keeps territory clear and separate from the start. He had a meager lot, but he skipped with dues outstanding, so up it goes. There's a lot riding on finding Javaris. Can you help? The members of our little fellowship expect privacy, but he skipped out on paying me, too. Javaris left in a hurry. I'd put him at Smuggler's Cut if he's avoiding patrols. It empties at a cave outside town. Tell him I said, don't come back. There's no way this Javaris stole from the Canary. That's hard. I've heard. Я говорю, там какая-то есть история. Но она мне ее не рассказывает. Ляп. Я думал, это будет инста-смерть. Но у меня видишь, я когда это использую, оно там продолжает действовать еще какое-то время, даже когда я не кастую. Два третьего кота на шаг ближе к тому, чтобы стать бешеной кошатницей. Что делать?
Кулак появляется. Труп. Но это не тот труп. Как? Мы вошли в бой, они не вошли в бой. Ща, подожди. Я просто очень агрессивная команда. Она видит противников, сразу готовится долбить. А, и они не понимают, что им делать. Какая прелесть. Я их сам убью. Пачка, ну они здесь, ну драка не там. Что с вами не так? Сейчас просто еще же появятся. Они поняли, они догадались. А меня обкладывать начали. Только на Карла можно рассчитывать. Убийца. А можешь ли? Или Изабелла? Изабелла может. Превосходный щит. Я просто думаю, может взять... Я опять забыл, как ее зовут. Я не могу запомнить ее имя, я не знаю почему. Единственного моего танка с щитом чисто походить. Well done, everyone. Хотя, возможно, я ее заново возненавижу. Типа, она же еще, ну, сильнее будет душить. Не, я пытаюсь... Не-не-не, вряд ли. Типа, я пытаюсь выставить, типа, дружбу с Изабеллой, соответственно, наверное, там не будет она рада, если я буду периодически что-то... Хотя я ничего такого не делаю в целом противозаконного. Так-то. Я понял, короче, я знаю. Меня бесят те спутники, которые имеют какую-то типа тему проблемную, на которую они постоянно триггерятся. Вот что-то такое, которые очень сильно принципиально на чем-то стоят так, что вот это может быть неоднозначная ситуация, ну им похрен, ну типа как у Фенриса с магами, вот что-то в этом духе. Ну вот у нее ж буквально оно, только на там законе. Бури. Ну, Андрес вменяемый хотя бы. Он не бесит. Себастьян, не умирай. Вот кто его убивает? Вот кто пытался его фокусить сейчас? Calm yourself, Javaris. You're not dead yet. You? Нет. Granny's garters, she would hire you. I can't buy a break on discount. You know what? Go ahead.
Take my head and pike it back to that sodding elf. I need the rest. The Kunari powder, it's not what you think. It's poison. Wait, you're tracking for the Kunari? Then she did it. That elf got them after me for nothing. Bitch born. Him being our man would be a trifle too easy. Look, I'm minding business, same old. Then out of the blue, some elf tries to kill me. Says she's got the Kunari powder and I'm her cover. I slipped her, hired some bodyguards, and ran for it. And now you're here. Great. If you're innocent, you could plead your case to the Arashok. Let's break this down. An elf with explosives wants me dead. Part 2, the Kunari may think I'm a thief and also want me dead. Either option seemed promising? Didn't think so. Here. Want to drag Dark into light? I had a man follow her. The elf's in Lowtown. I just want to get out with my dead guards. Thanks for that. Better luck wherever you're bound, Javaris. The farther, the better. Right. Got me a rosy future to plan out. Think I'll start by selling some boots. Sodding bunch of... Take a long breath on a short shaft, you blasted doglord inroaders. Вы думали, почему Кирквелл выглядит пустовато? Все просто. За 3 года жизни в нем Хоук вырезал основное население. За 4 вообще-то уже. Вот типа из-за того, что был первый акт, мы там походили, с кем-то познакомились, какие-то дела поделали, уже, ну, лучше начало вот это вот ощущаться именно существование Хоука в городе, просто потому что мы там посидели. Вот первый таймскип, он был максимально странный, насколько это возможно. Задание травника, я понял. Так, давай на рваный берег сгоняем, чисто там проблемки решить. You know, when I return to Starkhaven, you're welcome to come with me. And do what exactly? You're a fine warrior. If you could train men to fight like you do, we'd be unstoppable. Я думаю, он опять в церковь начнет тащить сейчас. And I doubt humans would want me training them. Then why not train elves? I bet there's plenty who would admire all you've accomplished. I haven't accomplished anything. No? You are your own man, living as you see fit. You give yourself too little credit. You are being kind. Not at all. Think about it. Подумай, Фенрис, подумай. А то со мной как бы все шансы теряются с каждой секундой. 3 года резал, 1 отдыхал. Факт. Но в целом тема с таймскипом именно между актами прикольная. Ну, какие-то демоны уже стоят, ну как бы, да, чё? А почему бы и, ну, неодержимые опять? Так, это что? Пропавший дозор. А, это Кунари меня попросил, ну... Проблема, получается, решена. Идем наверх. Я выполню здесь все. Ну реально, я так прикинул, типа, я просто пытался понять вчера. Типа, первый акт это вообще какой процент там от игры, головной убор какой-то. Вот, и я открыл видос, как всегда, я просто фулл-геймы открываю. И там вот полное прохождение игры 18 часов. Там что-то 18,5, я такой, мы на 9-м, я такой, чё? Потом открыл список квестов. Я как бы понял, что, ну, то есть первый акт, но такой он большой достаточно. Как бы остальные вроде тоже достаточно не маленькие, то есть второй вроде поменьше, чем первый.
Но там начинается тема, что, ну, начинают давать, типа, задания спутников. И вот как бы какие именно в количестве просто квестов, я имею в виду, там разница есть. Но просто акцент другой. Не, мы выполним все. Ну, я не знаю, вот этим в какой-то момент, возможно, меня задушит проходить. Но это должно пройти время, чтобы у меня был какой-то лютый уровень, уже просто отсутствие... Это что такое? Окей. Чтобы мне уже не надо было там прокачиваться, иметь новые способности. То есть, в принципе, как мы сделали... Окей. Как мы сделали в Origins в итоге, что там типа остались, я уже думаю, похрен. Все равно неинтересное. Длинные гетры чародея. 25 золота. Зато какие? Лечение. Куплю. Почему бы и не купить? Хладнокругу. У меня есть на это деньги. 6 к магии, 40 восстановления, 10 восстановления маны выносливости. Магия крови, ну это, конечно, такое, но тут больше урона. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Это вайбы, короче, знаешь, Assassin's Creed 2. Ну и Brotherhood Revelations, но это как бы у меня это в голове типа одна игра, потому что ты, как бы это прикольная концепция, ты начинаешь с персонажем каким-то конкретным, не своим. Ну, можно, в принципе, сделать на самом деле так, что это будет какой-то созданный персонаж. Как обычно, безымянный, которого никогда не называют и все такое. То есть ты начинаешь просто тупо с момента, когда он рождается. И потом у тебя просто идут вот эти вот переходы по отрезкам жизни, где происходят ключевые события. Потом типа ты что-то делаешь, потом таймскип, ты смотришь на consequences, так сказать. И так типа несколько раз. Вот типа в Assassin's Creed, типа с Эцио, мне кажется, это Эцио и сделал его просто лютым персонажем. Одним из лучших. Quickly, before more guards come. Terry said she'd find a way to rescue me. I will never forget this. Превосходное одеяние мага. Общество. Опа! К защите к атаке похрен. Не имеет значения. Действительно не имеет значения. Это какой-то троллинг. Это просто тупо какой-то троллинг. Я думал, в этой игре такого нет. Ничего, Хоук, мы найдем местные доспехи Джиггернаута, все нормально. Рано или поздно. Рано или поздно. Возможно, поздно. Смешно им главное. Хихикают сидят. Хахакают сидят. Сука. Я запомнил. Я говорю, что я говорил в начале стрима? Я все помню.
Что думаете? Я начинаю, у меня путь, типа, вот у меня были нормальные доспехи. И я с этой палкой еще, я, короче, превращаюсь в Флемет просто из Ориджинса. В принципе, из Хоука идеально скоро получится эта ведьма с болот. Так, Селби вернуться, дозорный убит, книги, нам тут, по-моему, делать больше нечего. Принести цветок, далийские чернила, это все туда наверх, корабль для Изабеллы. Опа! Возможно, кораблик в бутылке понравился. А, мы что-то нашли. Окей, ну все, то есть тут нечего больше делать. Действительно, зачем же менять? Реально, Хоук гадалка. Скоро будет. Хо-хо-хо. Смейтесь, пока есть такая возможность. Hunters. Stop right there. Кто? You are in possession of stolen property. Back away from the slave now and you'll be spared. Fenris is a free man. I won't repeat myself. Back away from the slave now. I am not your slave. О, Фенрис дружба. Ну тупость, мне не нужна уже с ним дружба. Ну не могу же я говорить в этой ситуации что-то, что соперничество будет ему поднимать. Как-то это, типа, неправильно, наверное. Where is he? Please. Реально старен какой-то. Kill me. Tell me. I don't know. I don't know, I swear. Adriana brought us. She's at the holding caves north of the city. I can show you the way. No need. I know which ones you speak of. Then let me go. I beg you. I swear You chose the wrong master. Что за звук был? I was a fool to think I was free. They'll never let me be. This is someone you know? My old master's apprentice. I remember her well. A sniveling social climber that would sell her own children if she thought it would please Daenerys. If she's here, it's at his bidding. I knew he wouldn't let this go. They need to be stopped before this goes any further. The holding caves held slaves in the old times, but apparently they are no longer abandoned. We must go quickly, before Hadriana has a chance to prepare, or flee. Итак, я начал в обратную сторону двигать ползунок, просто потому что я выбираю адекватные варианты в диалогах. Но он на середину такой едет. То есть я не знаю, видимо, ну, выполнение типа его квеста, оно приведет к тому, что... Ну, он будет говорить плюс. Наследство Малькольма, я, по-моему, видел. Возможно. Эмбриум. А мне это не оно? Нет, это просто какой-то эмбриум. Просто эмбриум за 200 опыта. Сильно. Работорговец. Давай, если они готовы мне выдавать за каждого работорговца убитого типа по 5 плюса с Фенрисом в дружбу, я в целом не против. Либо, я не знаю, либо они, ну... Они вряд ли так забалансили, но было бы круто, если, например, там, окей, он тебя хейтит.
потому что ты выбираешь про-магические всякие решения, но потом во время его квеста ты помогаешь ему так, что у него, типа, прикинь, все компенсируется в синее. Вот это было бы мощно. Это был бы самый лучший character development, но я думаю, что здесь такого нет. Я думаю, что дадут много, но не столько, чтобы это компенсировать в левую сторону полностью. Что я нажал? Я нажал. We must be careful. There were many such holdings once, especially in the mountains where individual slavers kept private pens. They were designed to protect against raids by fellow slavers. No doubt it's why Hadriana chose this place. Do slavers attack each other often? They did. What better way to find slaves than to steal them? The holdings outside of Tevinter have mostly been abandoned, but they still exist. Hadriana won't escape us. Let's hope this isn't a waste of time. Я знаю, как Фенриса можно адекватно заромантить магом, мне кажется. Короче, не брать его с собой, а именно просто выполнять задания. Шапка Твинтерского чародея. Сейчас, секунду. Нет. Короче, не брать его с собой просто всегда, но разговаривать с ним по его сюжетным заданиям, по его сюжетным диалогам у него дома. Так, чтобы у тебя было в плюс. А потом просто тупо взять его на его сюжетный квест. И все. Мне кажется, что за сюжетный квест персонажа ему должно, типа, наваливать достаточно. У меня у Варика хитрости много у этих, конечно, печально все. Как бы, как минимум, это не будет с Фенрисом постоянное соперничество, и ты будешь как бы двигать вот более в нужную тебе сторону. Но это как, блин, это как Mass Effect, короче, второй. Типа, когда ты не знаешь, ты просто проходишь задания на лояльность, те, которые тебе дают. Когда ты знаешь, ты, скорее всего, не будешь проходить, кто там... Миранда с Джек там срутся, по-моему, то есть, типа, надо, ну, ты сначала пройдешь, например, либо Джек, либо Миранду, по-моему, Джек первая появляется, и как бы ты с Мирандой подождешь, просто чтобы у них не активировался этот спор, когда у тебя недостаточно поинтов еще парагоны, чтобы не потерять лояльность одного из персонажей. Так, без Фенриса мы не можем, а кто, подожди, что? Изабелла. А кто со мной сейчас был? Себастьян, Андерс, твой выход. Почему заброшенное лого у работорговцев так выглядит? Работорговцы странные, если честно, в доспехах такие. Вы нашли ловушку, стоя на месте, надеюсь, типа как кто-то... А кто стоит? А это они там стоят, да похрен. Взрывайте. Изабелла! Спасибо за барбекю.
Когда стоишь. Это как ты так сделал? Блин, хорошо, что в Mass Effect, кстати, нет этой штуки с репутацией. Ну, по крайней мере, типа там нет решений каких-то, которые на это бы сильно влияли. Ну, просто лояльность, это их квесты. Прикинь, надо было бы в Mass Effect, короче, как-то всех балансировать так, чтобы потом на Suicidal Mission ты мог, ну, выжить. Чтобы, короче, лояльность можно было потерять не только там, я не знаю, решением в споре. Или неправильным прохождением сюжетного квеста персонажа. Что у нее с лицом? It's a demon at work. By this point, there's nothing human left inside. The Magister. She said she needed power, that someone was coming to kill her. We tried to be good. We did everything we were told. She loved Papa's soup. I don't understand. Is the Magister still here? I think so. The Magister said they were to prepare for battle. I think she's very frightened. She has every reason to be. Please don't hurt her. She'll be so angry if you hurt her. This has been terrible for you. Everything was fine. Взяли поворот головы, это было +5. It wasn't. You just didn't know any better. Are you my master now? No. But I can cook. I can clean. What else will I do? This might help you start a new life. For me? Thank you. I'll treasure it forever. She'll probably be robbed before the day is through. Let's find Hadriana and be done with this place. Вот это неплохо. Она побежала в стену просто вон туда. Что за херня? Сколько там? Оно реально обратно поехало. Зато, видишь. Изабелла не стоит в стороне. Чё причем у нее здесь? Подарок! Андерс. Блин, ну это для Андерса. А, подожди, так у них же еще и подарки есть, точно. Ну, по штуке, да, для каждого, видимо. Гораздо сложнее убить всех, кроме Шепа во второй части. Я просто убил всех в первый раз. Говоришь, Мордин, что заражает целую расу бесплодием, не очень хороший, он такой, ну, умру тогда, ну... Мне главное нравится, что даже в этой ситуации, когда я ей помог, я дал ей денег, он такой, у нее заберут эти деньги, но он одобрил, но он не показал виду. Но я-то знаю, я все вижу. Ну, Карл, ну... Это не мудро делать так, Карл. Нет, так здесь подарки. Фига, подожди. Конечно, вряд ли... А у меня нет Себастьяна в команде, посмотрим потом. Подарки не так работают, походу. То есть, если у меня появляется какой-то подарок, то это вот та категория подарков, которая автоматически именно активирует диалог. Я не могу его подарить. Именно, типа, через инвентарь. Мне надо просто прийти к персонажу и дать ему предмет. Чего там одеяние вольного адепта? Херня. Вот, но я так понял, что здесь подарки, они просто бустят в ту сторону, в которую уже ушло. Так что это особо ни на что не повлияет. По крайней мере, у Фенриса так. Сейчас будет удар.
А, с ней диалога не будет, а мы просто ее убьем? Никаких, да, бесконечных тортиков. Это, с другой стороны, типа, это более интересно и там сбалансировано, потому что, как у меня было, вне зависимости от того, сколько я выжил, но я ничего не понял. Вне зависимости от того, сколько меня кто хейтил, я мог просто раскидать правильно подарки, и все, у тебя было максимальное доверие. Просто реально там за счет тортиков или этих квестовых, не квестовых, DLC-шных подарков, которые по плюс 50 дают. Там надо попасть, но... Там реально получается, что если ты знаешь, что делать, то ты можешь что угодно делать в квестах, потом это компенсировать одной кнопкой. Возможно, самый жирный противник, которого я видел в этой игре. О, давай. Пробивай. Stop! You do not want me dead! There is only one person I want dead more. I have information, Elf, and I will trade it in return for my life. Ha! The location of Daenerys. What good will that do me? I'd rather he lose his pet pupil. You have a sister. She is alive. You wish to reclaim your life? Let me go, and I will tell you where she is. How do we know you're even telling the truth? You don't. But I know Fenris, and I know what he's searching for. If he wants me to betray Daenerys, he'll have to pay for it. This is your call. So I have your word. I tell you, and you let me go. Yes, you have my word. Her name is Verania. She is in Carinus, serving a magister by the name of Ehrman. A servant, not a slave. She's not a slave. I believe you. No, no. Ну, правильно в целом. Do you want to talk about it? No, I don't want to talk about it. This could be a trap. Daenerys could have sent Hadriana here to tell me about this sister. Even if he didn't, trying to find her would still be suicide. Daenerys has to know about her and has to know that Hadriana knows. But all that matters is I finally got to crush this bitch's heart. May she rot, and all the other mages with her. And here I thought you were unreasonable. Maybe we should leave. No, I don't want you comforting me. Это You saw what was невозможно. done here. There's always going to be some reason, some excuse why mages need to do this. Even if I found my sister, who knows what the Magisters have done to her? What has magic touched that it doesn't spoil? I need to go. Кто бы сомневался. Я помнил сцену с Рипли и Чужим. Не, Рипли, все правильно. Ну вот как с ним? Ты пытаешься его типа утешить, и он такой: нет, нет, не хочу, отстань от меня. Не разговаривай со мной. So, this relic you lost, how is it you don't know what it is? It was in a box. And you didn't open it? You managed to resist the urge? It was locked. It was a locked box. In my... hasn't stopped you before. What do you want me to say? Nothing. I just found it curious, that's all.
Мне нравится, что Изабелла такая на это смотрит, такая, лайк. Да-да. Талийские чернила для татуировки. А, это задание травника, серьезно. Не бесит, что оно не отмечается. Почему у вас книга открытая, просто перевернутая на земле валяется? Мастер Айлен, он нет. Я ищу краски. Do you sell the ink you Dalish use for tattooing? How dare you? That ink is sacred. We would no sooner sell it to Shem than we would sell our own children. Подожди, что? Вернуться, книги. Где это? Принесите, несите. Вартаралы, древние эльфийские создания, значит, скорее всего, их можно найти в окрестностях расколотой игры, вряд ли вы наткнетесь на него случайно. Что это значит? Watch your steps, Shem. You don't know how many Dalish arrows are. A storm is coming. I can smell it. Andarana to Shanhok. Андарана то Шарон. Ну, я говорю, меня вот эта херня типа раздражает, когда, я не знаю, тебя что-то, короче, бесит. И у тебя есть объект, цель, которую ты вот в эту конкретную секунду ненавидишь. И тебе, типа, я не знаю, либо кто-то пытается помочь, либо, ну, не то, чтобы пытается помочь, а просто, ну, находится рядом, и ты, типа, вымещаешь это там. Ну, это вообще бред. Особенно учитывая в этой ситуации мне, когда я, ну, буквально пытаюсь ему помочь и как бы делаю все, что он хочет. Я говорю, ты делай, что хочешь, твое дело, вообще, хочешь убей ее, хочешь, я не знаю, изнасилуй, вообще твое дело. Ну... Это как бы было ожидаемо от части, но я решил попробовать все равно. Эльфы напоминают нами только внешностью, но и языком. Кстати, да. Есть такое. Что-то я не очень понимаю, что он от меня хочет. Тропа на расколотой горе. Но я туда не то чтобы хочу. Вартаралы, древние эльфийские создания, скорее всего, можно найти. Нет. А чисто вопросик, у него тут в магазине нет. Подарок. Железный покупец из железного дерева. Для Мэриу прокачку купил. Книга. Книга о технике. Ограничение Рик Хоука, там дает просчитанному его 1 очко, которое... 20 золота для 1 очка. Что, прикалываетесь, что ли? Кто на это согласится, просто не понимаю. Так, стоп. Это не надо, это 17-й. Тоже надо разобраться, конечно, по-хорошему. Нет, я не могу не делать этот квест, буквально. Обожаю 200 опыта. Блин, если бы мне в Origins давали по 200 опыта за каждый эльфийский корень, я бы вообще выпал, мне кажется.
Бывает такое, бывает иногда. Недавно открытый проход. Я тут не был. Или был, или... О, оно. Злой фолиант. Ну. Потому что в этой игре экономика так работает. Лучшие 200 опыта за каждый глубинный гриб. Да. Оно. Блин, сколько глубинных грибов было собрано. Это же, это не засчитать. Твою мать, обожаю этот скилл. Как хорошо, что они оставили его в этой части. Он ни разу не раздражает, конечно же. Подожди, женщина. Да дай-то подвигаться! Я не могу эту херню. Просто не могу. GG. Я потом сюда вернусь, короче. Я нужен 4-й, за ним надо идти. Тут просто фолиант. Так, главный подозреваемый. Погнали, раздадим подарки. Имение Хоуков, кстати. А что это он здесь? Он понял! I had no idea where you went. I was concerned. I needed to be alone. When I was still a slave, Adriana was a torment. She would ridicule me, deny my meals, pound my sleep. Because of her status, I was powerless to respond, and she knew it. The thought of her slipping out of my grasp now. I couldn't let her go. I wanted to, but I couldn't. Your need for revenge is consuming you. And what would you have me do? Adriana came after me. I have never had the option to simply walk away. Am I supposed to forgive, no matter how many times they hunt me down? Am I supposed to forget all the things they've done to me? If you're wondering why you can't move on, this is it. Yes, this is it. Why can I not grasp something so simple? It's a sickness, this hate. This dark growth inside me that I can't ever get rid of. And they put it there. This isn't why I came here. You don't need to leave, Fenris. I think it would be best for both of us if I did. О, ну да, GG, да, говорю, это не важно. Сейчас забей. Так, чё, подожди, кого там посмотреть? Посох кого? У меня нет такого посоха. Или есть? Нет. Буквально отсутствует. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас по-быстрому посмотрю. Фенрис. Фенрис. Изабелла. Себастьян. Мэриль. Андерс. Ох, ни хрена себе. Фенрис. Изабелла.
Мэриль. Себастьян Андерс. Вот эти, да, штуки мне нужны. Честь Малькольма. Плюс 3. Но он слабее. Но он типа улучшается с повышением уровня. Но у него меньше урона, чем у меня сейчас. Плюс 3 ко всем характеристикам, это, конечно, сильно. Вероятность крит удара похрен. Скорость восстановления окей. Мне не нравится урон. Совершенно. Смотрим, как выглядит. Выглядит странно тоже. Ну, лучше, конечно, чем то, что было сейчас. Так, кто там? Next. Подожди, мне надо их одеть. Мне надо одеть их всех. Кого еще? Там Андерс, например. Так, взрывчатая услуга. Погоди, взрывчатая услуга. Мне надо, получается, подарить что-то, по-моему, Андерсу. Фенриса бесит и жалко. Ну вот как бы его прямая задача это вот перебороть это говно, которое в нем сидит. Кольцо верующего ему дать. Ничего на Андерсе не было все это время, ой. А как так-то? А как так-то? Колец у меня нет для него нормальных только. Так, подожди, кому там еще раз? Изабелла. Ну да, Андерс. Деревянная гала. I've been neglecting my patients lately. I should spend more time here. I thought you might like this. I don't understand. You got me a gift. Is there some free marches holiday I'm not aware of? Is it a... That's a Tevinter Chantry amulet. Do you want me to get executed? It's sacrilege to wear those in any land under the Divine. The Divine condemned their chantry because it freed mages from the Circle. I thought you might sympathize. I like it. Maybe not on the outside of my clothes. I'm not that eager to face the hangman's noose. But I appreciate the thought. I've never really thought about what life would be like in the Tevinter Chantry. In the Circle, they make it sound like the Void itself. The Black Divine stalking Thadus, making it unsafe for kittens and virgins. I haven't noticed too many of either in Kirkwall. And fewer every day, I suspect. I appreciate the gift. Perhaps one day I can return one as meaningful. Ну плюс 15 в ту сторону, в которую уже пошло, да? А случай там был для магов не из приятных. Блин, Забелла зато сейчас как лайкнет. О-о-о. I have something for you. Ooh, what's this? Oh, isn't that just the cutest thing? You can't see it, but below deck there's a perfect replica of you with a dozen sailors in attendance. You tease. I'm sure there isn't. It is a worthy goal to work towards, however. Thank you, Hawk. This was a thoughtful gesture. А с ней плюс 10. Но нормально. Так, и где она? К ней все еще нет нормального перемещения? А вот.
сыр. I've got something for you. Ooh. Did you get this from Master Island? It looks like his work. He's always carving Hala out of bits of scrap. Before we left for Eldon, he had so many. The Keeper said he'd need 10 real Hala to pull his carved ones north. Is having a weird fixation a Dalish thing? Or specific just to your clan? I suppose you would see it in a bad light. It's a kind gift. I should put this away somewhere. Ну с ней так и надо. Ни хрена себе, это что такое? Какое-то зеркало было модное когда-то, наверное, или я не знаю. Так, надо сдать все, что выполнилось. Побегать. Кунари сдать, да. I found your patrol. They won't be coming back. You have stolen my duty, Basra. Так ты... We were supplied for this task, but you have done this instead. Take what was meant for us. Я думал, он сейчас такой, зачем ты это сделал? Умри! Решение Бинки. Как у меня много говна. Двуручная. Ну-ка. 23-30 к здоровью, скорость восстановления здоровья, эффективность лечения. Он поставил по... Какие шаблоны? Шаблоны у меня мои личные топовые кубы. Это что такое? Это пассивное того, что Изабелла. Специализацию могу взять. Но зачем? Что я хочу? Я типа, нет, это я не хочу бафать. Здесь, может быть, более мощную волну силы. Мне бы притягивание, наоборот. Можно использовать чаще, ударять по более широкой области. Я не хочу гравикольцо. Мне вообще ничего уже почти не надо здесь. Типа я сейчас возьму магию крови ради рофла. Чтобы можно было на кнопку... Вот, нет, вот это надо. Я думал, шаблоны типа этого визуально. Макс силы 4. Окей, будет гравикольцо. Хорошо. Окей. Ну, типа, я не знаю, духовный целитель, ну нет. Магия крови, кау, ну пусть будет. Пассивочки там сейчас зафармлю себе нормально. Так, можно еще как-то так сделать. Короче, вот этим я не пользуюсь вообще. За 3 года не сделали поставку новых рюкзаков, надо посмотреть. Видишь, нет проблем. В этой части с предметами инвентарем. Она была в прошлой части, потому что я собирал все, чтобы продавать. Здесь нет столько предметов, во-первых. Во-вторых, просто зачем? Сжигатель войны. Оглушение — это не про него. Мастер боя можно ему прокачать дальше. Восстановление выносливости, правда. Либо забафать ему защиту. Факт. Полностью все. Вся ветка у Андерса готова. Нормально. Типа у меня сейчас 46 из 60. Но это не проданный мусор. И у меня инвентарь забивался типа 1 раз. Потому что не таскаешься с доспехами, которые ты такой... Ну потом, наверное, я кому-нибудь это дам, поэтому не буду сейчас продавать. А хранилище нормально они там не сделали, пользоваться им неудобно, поэтому... Просто ты являешься хранилищем, короче. Задание травника. Так, это бесполезно. Взрывчатая услуга, что еще?
Главные подозреваемые. Ну, пошли смотреть, что там по бомбам. Видимо. Теперь храмовники не просто мага крови в упор не увидят. Не просто мага крови, да. Is there something I can do? Wait. Messiah Hawk. Maker, please. The street is death. There was a cloud that drove people mad, and now a seeping mist that kills. All I can do is warn people. If someone like you dies on my watch, I'm right stuffed. Easy, son. Keep your post. This is my risk. But... shit. Very strong. We need to find the source. Это очень приятно стоять здесь. Изабелла запарила танковать. Он упал на него! Угораешь? Делаю. Мать. Вообще обычно в таких местах типа лучше не пользоваться огнем. О нет. У него КД хил. КД хил это неприятно. Я не могу использовать бочку. Угораете? Это же последний типа должен быть. Очень было бы прикольно, да, особенно мне. Это кто? Easy. I'm just trying to find out what happened. Is that Sarah Hawk? You have enemies. I'm glad it's you, really. These poor people. You are a much better target. You stole the Gatlock. What, to sell? Justify yourself. Canary take my people.
My siblings forget their culture, then go to the Qun for purpose. We're losing them twice. So I get some help from your people. We'll take the Canary Thunder, make some accidents, and make them hate it. But this is all wrong. Which of my people put you up to the theft? It can still work. They're hidden in your city. They'll enrage the faithful and make sure the Kunari are blamed. Me, I'm finished. I just need a few more bodies. A few more. Девочка, у тебя меч размером с тебя, девочка. Девочка, ты с ума сошла? А чё, где он? Сообщите, все. Газом надышалась, да и убежала. Ну зато Дворф не врал. Да господи. Вот что это за карта? Как я туда могу? Я не могу туда подняться. Или подожди. Блять, это... Когда с табом ходишь, у тебя курсор не всегда это реагирует на штуки. Так, что сейчас забыл, опять пропадет. Как она просто исчезает из пачки? Да, она не идет вперед. Да. So, I was wrong about our thief. It appears so. They say we were careless with our trap, that this is our fault. But even without the Sarkamek, there would have been death. This elf was determined to lay blame at our feet. Selfishness, want, denial. How do you allow this to continue? If you dislike Kirkwall so much, why haven't you left? Since we arrived, I have seen nothing but greed and weakness. Dwarves, humans, elves, just festering. No order, no goal. You are one of the few I have met with any ability. And yet this too was random, a result of selfishness. I cannot fathom how a mire like this can be justified. You say we should leave, but how can you bear to stay in this chaos? My welcome to the city was not so different from yours. And yet you suffer it. It's an opportunity to make a real difference. Karastan are soldiers. The Qun made it so. They can never vary from that assigned path, never be other than they are meant to be. But they are free to choose within that role, to accept and succeed, or deny and die. Glory is clear and defined. Could not this entire city benefit from that certainty? How else will you know when you have made a real difference? He's free to choose to obey. That isn't contradictory to you? He chooses to be. As do we all, long before any of your meaningless freedoms are presented.
Your kind may force our rule to change, if the Qun demands. She was angry to see her people losing their culture by claiming yours. We accept those who submit to the Qun. The weak naturally seek the strong. It doesn't matter. We did not come equipped to indoctrinate. I am here to satisfy a demand you cannot understand. It's been a long time. It will take as long as needed. No ship is coming. There is no rescue from duty to the Qun. I am stuck here. That is not the understanding of city leaders and their supporters. Let them rot. Filth stole from us. Not now, not the Sarkamek. Years ago. A simple act of greed has bound me. We are all denied Parvolin until I alone recover what was lost under my command. That is why this elf and her shadows are unimportant. That is why I do not simply walk from this pustule of a city. Fixing your mess is not the demand of the Qun, and you should all be grateful! Thank you, human, for your service. Leave. He's on the edge. The Viscount should know. Ага. Это намекает на уверенность его в выживании в дальнейшем. Ну так просто. Забелла. А, они тут специально поставили. Good day, Sirrah. Сам потерял, сам бесится. Years of nice, quiet anxiety. Gone. Along with a whole street. The Kunari were blameless. Right. A mad elf pushed by zealots, likely hidden in the very groups I have to appease. The Maker has a grand sense of humor. And the Arishok. I suspected he had no plans to leave. I didn't know it was just as annoying for him. You could send him gold and he'd complain it was heavy. And it's about to get worse. A shame. There were overtures of civility. Your influence, no doubt. What happened? A Kunari delegate and entourage paid me a visit. It was civil, tentative, hopeful. They left my chambers with precision, but were not reported by the outer guard. They are missing almost literally from my doorstep. What do you imagine will be the Arishok's reaction? We need to get out in front of this, and fast. I feel I've been trying to turn a stampede for some time now. Someone is pushing very hard. Speak with Seneschal Brown. Then you will see why I cannot trust anyone else with this. I don't know who would benefit from fighting the Kunari, but it will cost all of us. You have information about the missing Kunari? I am to help you, yes. Viscount Dumas would appreciate discretion in this matter. I would prefer that you were not involved at all, but that is neither here nor there. Has anyone reported this to the Kunari? Maker, no. I'd be signing the messenger's death warrant. He'll find out soon enough, of course. And when he does, the Viscount is rightly concerned that the illusion of peace will dissolve. The Arishok is growing violent. He might want an excuse to end this peace. I suspect that if the Arishok wanted to take over, he simply would. For all we fear that heretical Qun of his, its demands have done more to keep him in check than any of our efforts. Besides, would Kunari stoop to trickery? There is no precedent, but there is unfortunate evidence of influence on our side. It sounds like you don't want them found.
I must think of what is best for the Viscount's office. Bringing attention to such an incident benefits no one. You would do nothing? The Kunari are neutral hostiles at best. There is no relationship to salvage by overextending ourselves on their behalf. I'm having a hard time picturing the abduction of a Kunari entourage. Unfortunately, they were not at their best. Their swords were tied into their sheaths, as I advised. It seemed a respectful compromise. Even I know you cannot separate a Kunari from his weapon. I'm sure you have suspicions about what happened. My concerns are well-founded. This could not have escaped the notice of the city guard. Unless they were involved. Not coincidentally, a number of recent recruits have failed to report. You should start with one of them. Although where you find a swordsman so eager to sell his honor and duty, I'm sure I don't know. A hanged man. Hanged man. Definitely. Right. Then you know what to look for. I can't imagine this has occurred without notice. There is always a weak link. Please keep this quiet. The Viscount is under enough scrutiny as it is. Он мне не понравился. Какой-то он... как будто хитрожопый. Замышляет что-то. Секреты магии крови, не-не. Я их уже получил. Просто через прокачку. Сколько их надо вообще? Их надо... Уничтожьте книги, видимо, пока не закончатся. Так, а там что-то поговорить можно, что, со всеми вообще? Изабелла, Авелин, Андерс, Варик. Ё-моё. Ну, пошли. Свист вернулся. Такой он, типа, он хочет, приходит, не хочет, не приходит. Я очень не понимаю, зачем мне отношения с Эвелин хоть какие-то, но... Пусть будет... А, ну квесты же у нее есть. You can always ask. It should be a small matter, but I worry. I need you to give something to Guardsman Donick, here in the barracks. No questions, and he is not to know it's from me. Donick? The one we pulled from an ambush? The event that put me here. But this is a different need of the Guard and its captain. And you're doing very badly at the no questions part. You need me for something as simple as this? I protect many people. Citizens well beyond the men and women I command. But who do I really know besides you? I need a friend to do this. It's a short list. It must be something important if you're going to all this trouble. That's none of your business. That seems abrupt, even for you. I already regret this. I'm not about to make it worse by exposing unnecessary facts. You can accept that or not, but that's all I can say. Very well, Aveline. If it means that much. Thank you. And please, hurry back with his reaction. I appreciate this, Hawk. I really do. Guardsman Donick. Sir Hawk. It's been some time. You're here in Hightown now, right? I think the captain mentioned it. I see your uncle now and then on my patrols, but we don't talk. No ill effects from the ambush, I trust? They got me pretty good, I'll admit. But they fared worse, so I can't complain. Guard is a good career if you're careful. A short one if you're not. And the captain makes sure we're careful.
This is for you. It's apparently very important. I'll take you at your word. It's a copper relief of marigolds? Ah, and it helpfully says so. Marigolds. Well, how crafty. Is there a meaning to this that I should know? Just keep it. I'm sure it's more than it seems. It would have to be. Right. I'm sure we both have things to do. Of varying import. Sarah Hawk. Is there some reason Aveline just made us look like idiots? Чем я занимаюсь? Чё это было? You're back. Of course you are. You're efficient. Get things done, good or ill. So, how did Donick react? As one might expect when confused. I thought it was clear. Metal is strong, copper ages well, flowers are soft. I've clearly gone about this the wrong way. Don't talk to him again. Just take this, the patrols for next week. Post it to the roster and just listen. Really? Just walk over there and post the roster? I want his honest reaction without the captain present. You could just have him hauled off. This isn't about an accusation I can put in a report and explain. I need someone unofficial. О, опять. All right. Posting the roster just over there. I need to know exactly how he reacts. That's key. Thank you. Too many hits to the head. Or not enough. Hey, Donick! Whose pucker have you been greasing to get Hightown? What? You're daft. I'm working dockside on Да those ты smugglers. дура. Says here you're guarding the square. Always been a make-work job, that one. You someone's pet? Check your eyes. It's a mistake. Says the pet. You have got to be kidding me. What did I do to get that post? Donick thinks I'm punishing him. But Hightown is a safe patrol, a reward. You wanted his reaction. All right. I can fix this. I need 3 goats and a sheaf of wheat. Что? He'll take them to his mother. It's a dowry tradition. Maybe it will smooth the process. Hold a moment. You're sweet on the boy. So help me, whore. I will break you. Oh, this is glorious. All this flailing is her idea of courtship. Aveline, you know you can talk to me. What am I to say? That a grown woman can't speak her mind? I've been focused on being captain for so long, that's all I know. I'm confused. Wasn't Lady Manhands married already? That was a long time ago. 4 года назад. Or seemed to be. Да ладно, это на самом деле много времени. Sounds like you're ready to move on. It's been 4 years since Wesley. Stop trying to protect me. That's right. She's made her peace. Now let her get one. I can't imagine you having trouble speaking your mind. The guards are in my care. I hurt when they hurt. But Donick, I want him to know that I feel. But if something happened to him... Something already happened, and he's fine. If it made sense, I wouldn't need you. I feel paralyzed. I hate it. So you've been by yourself since we came to Kirkwall? Wait, you've gone 4 years without. You must creak like a rusty hinge. Many people have their lives because of me. But poor you. No life of your own. We both place others above ourselves. I happen to do it clothed. You're splitting hairs, but wishing someone would split yours. I've had enough of your loose lips. Like many, I'm sure. Oh, touché. Prig. Slattern! If I might put this on track.
can't imagine you having trouble speaking your mind. The guards are in my care. Something all... If it made sense, I wouldn't need you. I feel paralyzed. I hate it. I can drag him in here right now. Just say the word. Oh, and how would that look? The captain ordering her guardsmen to... It wouldn't help. So go out. Get him drunk. Shame is a great equalizer. What? Just go out somewhere? Like it's that easy? What? Too simple? Tell Donick, invite him to the Hanged Man. Don't tell him about me. Make something up. It's a surprise, or just you, or a group, anything to get him there. He's not like the others. Все в городе там будут. To think he's meeting the captain. Все в городе, собираемся, висельники, очень надо, срочная туса. Придумали 5 минут назад. Are you free? I need to ask you something. I have no immediate patrols. Why? A night at the Hanged Man for all the guard. You'll come? Of course you'll come. Should I have heard of this? Very well, Sir Hawk. I guess I'll be there. Never good to be the last to hear of these things. Hello, Hawk. И все? Another time. I'm a little busy. Это был самый странный квест спутника, который только мог быть. Причем мне главное нравится, что я мог ее типа тоже романтить в это время, такой типа, ну может быть, тебе не нужно на самом деле, типа, you know. Так, поехали, забыл. Да почему они постоянно вместе сидят? Because I cheat, kitten. This trinket, it's elven, isn't it? From your clan. Don't bet anything you're not prepared to lose. Here, have it back. A jigger of your finest whiskey for my friend over here. The Hanged Man's finest isn't much, but it'll get you just as drunk as anything you'll find in Hightown. That's generous of you. What's coin if not for spending, eh? You could save up to buy yourself a new ship. There you go, ruining our fun with good sense. I thought I'd have to watch myself around you, but as it turns out, you're all right. That's mildly insulting, you know. You know what I mean. You don't judge people. You're not afraid to get your hands dirty. You know, little things like that. If I had someone like you on board my ship when the storm hit, maybe we wouldn't have been shipwrecked. If you hadn't been shipwrecked, we wouldn't have met. That would have been a shame. I'll drink to that. О, все. You should have lived in Tevinter. You'd be happier there. You're probably right. There, your magic would... Hawk, I've got some news. You might not want to be near anything breakable when I tell you, though. Varric, whatever you have to tell me, it'll be fine. I know. I've had an ear out for Bartrand. After the Deep Roads, he ran to Ravane, probably because he knew I couldn't track him. But I hear he might be back in Kirkwall. He called in loans from a few of his contacts in Hightown. Was he staying in Hightown, or just passing through? If my information is good, and it's always good, he has a house there. Which gives us a good shot at having a word with my dear sweet brother. How are you holding up, Varric? Me? My no-account backstabbing brother is practically in arm's reach. I couldn't be better. Would Bartrand really risk coming back here? I think we both know by now that Bartrand would risk anything for money. There's a much better market here for that trinket he stole, and all his contacts are in Kirkwall. We need some answers from your brother. I agree. Bianca's been missing him something awful. Let's stop by his new house. Welcome him back to the neighborhood and all that. Это ж насколько не мудро. Is there a downside?
возвращаться в город и, типа, садиться вот... Ну это просто прелесть. Ну это просто посмотрите на него. Это лучший персонаж в этой игре. Так, куда? Клака? Несогласие. Там еще письма пришли. Бертранд, значит, а где? Причем он же, ну, он не может не знать, что мы выжили. А где? Подожди, несогласие это... А, несогласие это Андерс. Я путаюсь в названиях. Я не говорил вам стоять. Единственное, со спутниками здесь не очень нравится, что они как бы... Все как будто просто по отдельности. То есть тут нет ощущения команды. Но опять же, потому что они не находятся все в одном месте. Типа, все занимаются своими делами, друг с другом контактируют, только если я их беру с собой, как будто я единственное общее звено, которое их объединяет. Ну, как бы да, но... Вы поняли. Doesn't Chantry law say that mages who pass their harrowing can't be made tranquil? Exactly. The Templars are using the right of tranquility to silence those who speak against them. They're working on a deliberate plan to turn every mage in Kirkwall within the next 3 years. Whatever you think of Templars, you can't imagine they're so heartless. They're worse. There are groups in Kirkwall who help those fleeing the Circle. I've talked to people on the inside. The plan is the work of a Templar named Sir Ulrich. I've had a run-in with him myself. He's the one who did the ritual on Karl. Nasty piece of work. Likes to make mages beg. What happened between you and Sir Ulrich? I've been involved with an underground resistance. Mages living free in Kirkwall who help others escape. I can't tell you any more, for your sake and theirs. You have too much involvement with the guard and nobility. Suffice it to say, I've been in the gallows. I've seen his work firsthand. What else do you know about Sir Ulrich? The Knight Commander is at least sincere in her convictions. However misguided, she believes she's helping people. Sir Ulrich's a sadist. Cold-blooded as a lizard. He likes to experiment on mages. Find out what it takes to push them into the arms of demons. Don't Templars have anything better to do than come up with new ways to torment mages? No. My friends in the Mage Underground know a way inside. A secret entrance under the walls of the gallows. Come with me tonight, please. Help me find the evidence of Sir Ulrich's tranquil solution. What do you mean? Tranquil solution. That's what he calls it. His idea of a peaceful solution to the mage problem. To sunder the mind of every mage in the free marches. I'm told he's bringing his proposal to Val Royeau, to the Divine herself. He would turn every mage in Thedas into a drooling simpleton under his command. If this plot exists, it must be exposed. Thank you. I confess, I wasn't sure you'd share my outrage. I'm glad I can count on this much. I'm ready to go when you are. Our entrance is concealed not far from here. А вот Изабелла квеста не дала. Так, тогда мне нужен варик в команде. Возьмем вот так вот пачку. Это прям здесь.
Вау, храмовник угнетает магов, вау. Не знаю, храмовники, вот типа... Я не знаю, храмовники это чуваки, которые такие... Все маги одинаковые, всех магов надо держать под контролем. При этом сами храмовники, ну типа абсолютно конченые. This tunnel will take us into the gallows. Are you ready to help me find evidence of the tranquil solution? Let's go. It tells you something of Kirkwall's attitude. That they house their mages in an old slave prison. Ну а почему квест спутника-то, блин, в это сгенерированный локи? Lyrium smugglers built these tunnels to service the Templars who crave the stuff. Удивительно. Больше контрабандистов в Клоаке, вау. Как это могло произойти? Я ненавижу, как это происходит. Просто. Куча костей. Они когда-то были магами. Возможно. Куда-то. Это еще такая максимально запутанная кишка. Завернутая сама в себя несколько раз. Как они... О, инвентарь забился. Как они из вот этого сделали, типа, двери? Такие, ну, не двери, а кусок камня. Какая разница? Одно и то же, да? Магесса, моя любимая. That's a lie. What do we do to mages? Он лысая Магесса. I just wanted to see my mum. No one ever told her where they were taking me. No, this is their place. We cannot... So, you admit your attempted escape? You know what happens to mage girls who don't toe the line around here, don't you? Please, no! Don't make me tranquil. I'll do anything. That's right. Once you're tranquil, you'll do anything I ask. What are you doing to that girl? You fiends will never touch a mage again. Ну, скорее всего, мы бы так и сделали, но...
die! I will have every last Templar for these abuses. It's over, Anders. They're all dead. Every one of them will feel justice's burn. Get away from me, demon! I am no demon. Are you one of them, that you would call me such? You are here under my command. Not another step. Justice answers to nobody. This is not the way to do it. Save your fire for the Templars. Please, Messer. Baker, no. I almost... If you weren't here, I need to get out of here. Да то что... А, ну хотя да. Письмо сэра Аурика, его превосходительству верховной жрицы Джустине. Я знаю, что и вы, рыцарь командор, Мередит отвергли мое предложение, но смиренно прошу вас переменить мнение. Маги вольной марки неконтролируемы. За 3 года их число удвоилось, они нашли способ выращивать одержимых среди нас. Против этого что-то крайне сделать трудно. Наш ответ — всеобщее усмирение. Всех взрослых магов нужно усмирить, они будут жить мирно бок о бок с нами и продолжить приносить пользу. Идеальное решение. Это самый надежный способ гарантировать, что маги будут подчиняться законам людей и Создателя. Там еще какой-то у него раскол. Ну, хрен с ним. А я не знаю, это какой год? Типа игра 2000... Типа 11-12, наверное. Я не знаю, что не так сюда эти феминитивы запихнули. Это официальный русификатор, ну, в смысле, это как бы вот в Стиме. You saved my life, Messer. Я нигде такого не видел. He's no demon, just a deeply troubled man. Can I go home now? Find your parents, but don't stay there. You must leave Kirkwall. I know. There's nowhere in the city where Sir Ulrich's men won't find me. Thank you, Messer. Andraste herself must have put you in that room. Андерс убежал. Можно с ним поговорить? Можно. Фига она. В 2011, 2011, я не знаю. С чего они так решили в 11-м сделать, вообще без понятия. Внезапно. Я говорю, прикинь, они бы это озвучили. Прикинь, тут была бы русская озвучка, они бы говорили Магесса. Просто причем это именно только в этом слове используется. Там же нет типа рыцарь-командор-ка. Почему Магесса-то? Нет ни в одном, блин, фэнтези-мире, я не знаю. Нигде никогда никто не говорил Магесса, они такие. Вот здесь, вот сейчас, время пришло. Trash. Trash. Keep. Trash. Trash. Won't be needing that anymore. This is all Sir Ulrich had. Looks like the tranquil solution began and ended with him. Let me see that. The Divine rejected the idea. Meredith rejected the idea. This was not what I expected. Perhaps I should try talking to the Grand Cleric. Maybe she's more reasonable than I thought. Thank you. I will think on what you've said. А чё не соперничество? Чтобы бустануть. У меня с Андерсом там непонятно получается. Ну да, он тоже на середине. Так, кто, что? Варик? Варик и так со мной. Ну, окей. База. Базовый набор. Надо тогда. Надо поговорить со всеми остальными, короче. Смотреть, если у них какие-то еще именно типа физические квесты, кроме Варика. Потом пойти на квест Варика. Надеюсь, у Мэрил, у нее должен быть квест, но я надеюсь, что не сейчас. I've got something to show you. Come and see. Ага, показывай, давай. It's beautiful, isn't it?
Something seems off about your mirror. Shouldn't it reflect the room? No. It's not that sort of mirror. I've spent the last few years restoring this. One of my clan found it in the Brazilian forest, we think. Poor Tamlin. We never found him. Just the shattered pieces of the alluvion. What are you trying to do with this mirror? At first, I just wanted to find Tamlin. But it's been too long. Tamlin is probably dead by now, if he wasn't already. But still, I know it can help my people. I can at least recover this one small part of our heritage. This thing is what made the Keeper send you away, isn't it? The Keeper wanted me to destroy the fragment I kept. She said our ancestors meant it to be forgotten. But it's a Keeper's place to remember. Even the dangerous things. We argued. I left. She's wrong. This mirror could teach us so much about who we once were. Do you think the mirror had something to do with Tamlin's disappearance? The ruin we tracked Tamlin to was full of traps and monstrous things. But we found no body. His trail ended at the broken pieces of alluvion. What's an alluvion? Long ago, the elves had a kingdom. An empire that covered Thedas. And every city had an alluvion. The mirrors let them communicate across their empire. But I don't know how exactly. My people have lost so much. We know almost nothing of the days before Arlathon. This is a piece of our history. I'm sure you wouldn't show something this dangerous to just anyone. It's not dangerous, I promise. I fixed it, or tried to, with blood magic. The mirror won't hurt anyone. But it doesn't work. I've tried everything, and I think it's because it needs to be finished with a special tool. An Arulin home. And my clan has one. It's been in their hands for generations. But you're afraid to face Keeper Marathari again. Exactly. You have no idea, the Keeper. I can't talk to her. We fight or talk circles around each other. She has a disappointed frown that turns your bones to jelly. Please, help me. You will, won't you? I'll go with you. Maseranas, I'll find some way to repay you, I promise. Что ж ты, это игры от Netflix, уж того, молодец. Так что нарушил правила буквально. Мне пока лень, молись. So, this is where you live. Not bad. I preferred the old place. It had, more charm. You don't like my new house? The house is fine, I suppose. But Lowtown... The smell of tar, and the sea, and the sound of some whore plying her trade in a back alley. Oh. Don't you miss that? You can get your thrills in Hightown if you know where to look. Oh. And where would that be? I can show you what I have in mind. Энрису не повезло. I should go. That was an interesting diversion. Is that all I am to you? Oh, my wounded heart. We were using each other, sweet thing. I was curious about you, and now my curiosity is sated. Wait. You're not thinking of bringing feelings into this, are you? Это я заромансил. What about love? Love?
we were ratting. It has nothing to do with love. I'm sorry you feel that way. Why? I'm not. Did you know I was once married? When I was freed, I swore I would never marry again. I can't imagine you married. I was his plaything. A prized possession. He saw me with my mother at the market in Lemerin and decided he had to have me. My mother gave me away for a goat and a handful of gold coins. She didn't even haggle over the price. Bitch. Your marriage was loveless, and you've never experienced true love. Oh, I've been in love. I fell in love with a man not long after my husband died. He foolishly asked for my hand. I refused to be tied down again, and I fled. It broke his heart. Destroyed him. I'm sorry it ended that way. He was better off. I saved him a lot of trouble in the long run. How were you freed from the marriage? My husband took an assassin's blade to the back of the skull. And before you start jumping to conclusions, no, I didn't hire the assassin. I did thank him profusely, however. Ah, Zevran. He was an artist. Zevran, твою мать. You're not afraid of being hurt. You're just afraid of hurting someone else. No, Look, it isn't like that. It's just easier this way. Now, if you're done trying to confuse the issue, I'm going to go. Не-не-не, it's not over yet. Что? Нити кого? Что мне дали? Есть веревка для рабов. Ничего не понял. Как быть? Ну да. Вообще письма пришел сюда читать. От Мэши. Мистер Хоук, я хочу поблагодарить вас за помощь моему брату. Я волнуюсь, что храмовники сделают с Кэроном, но он сам так хотел. Он очень благодарен вам, что вы защитили его перед сэром Калином. Ну, вот так вот. Так, Варик, ну типа Фенрис, но я, правда, все равно к нему. И Фенрис сейчас такой: да, я готов, я согласен. Чё, кого, где, куда? Не понял. А с ним нет даже диалога! Позаботьтесь о том, чтобы сегодня вечером встреча Авелин с Доником в висельнике удалась. Что надо Авелин взять с собой, я не знаю. Да. И чё? Фига тут. Well, может ночью, вечером. can I call you Captain? You can call. Реально. You go first. I'll be right there. Just don't tell him this is about me. There were supposed to be others coming, right? Plans change. Apparently. Right. Look, I should really, Just give it a moment. Another round? Make a yes.
So, Aveline is great. Look, if this was all a plan for you to get closer to the captain, maybe you should just talk to her. I mean, how sad would it be if you needed a go-between? Have some backbone. I have to go. Thanks for the drinks. I couldn't do it. What did he say? He thinks I arranged this to get to you. I'm an idiot. Admitting it is a good step. Where are you heading next? The barracks, for Eldon. The deepest hole I can find. You've never been the hiding type. I know, all right, but I freeze up. The only place I'm not a mess is on patrol. And killing highwaymen doesn't afford much opportunity for banter. Here come the excuses. I will not risk. That's the problem. Risk, or so help me, I will bed the man myself. Then I'll clear the way, and you'll talk to Donnick. Putting you in danger just makes it worse. You made it my problem. I'm fixing it. Very well, Hawk. You pushed. You clear the route up the Wounded Coast, and I will live to regret this, I'm sure. Подготовить еще Изабелла плюс... Она все там максимум. Ты кто, что, зачем? Well, you're throwing coins around like there's no tomorrow. That's right, woman. Tonight I'm paid and blessed, and all I had to do was turn my head. To all my friends. Hey, step back. I know important people. We're gonna show this city what to do with heathen oxmen. So, someone paid you to take a Qunari delegate? I made a good wage for looking away while someone tamed a hornhead. So what? They said I should watch out for sympathizers. Traitors. You want something? Take it from me and my new friends. You're on your own, pal. That's loyalty for you. Come on. Что? Так, посетители, не пугаемся. Просто метеоритный дождь. Ой, это посетители были, извините. Кого-то не того убил, по-моему. This isn't necessary, you know. What? What do you want? I just did what he said. It was more coin than I've ever seen. That's very good. Now just tell me who and where. Templar. It was a Templar. I didn't get the name. We met near the Chantry. He said taking these Qunari was serving the Maker. I swear, he even had the seal of the Grand Cleric. True is true. You have got to be kidding me. A Templar? Serving the Grand Cleric, no less. Это частная и, что важно, честная драка. Так, кому, что, куда? Я запутался. Авелин, подайте знак. Мериль, расколотая от гора. Варик. Особняк Бертранда в верхнем городе. Пошли. Да как много всего. Тут прям сегодня такой прям передоз с квестами, диалогами, причем такой именно насыщенное. Даже бегаю, я не понимаю, зачем мне вебку включать, все равно придется через 5 секунд выключать опять.
Все, мы отсюда не уходим. You do get results, don't you? Я не понимаю, зачем эти стычки нужны на улице вообще. Просто не представляю. Типа тут же достаточно контента в городе, зачем вот это постоянное? Так, у нас еще тут главный подозреваемый по расследованию убийств. Думаю, это мы прям в последнюю очередь уже сделаем. Ну, ради экспы, ну, мне нормально дают экспы, по-моему. Просто пока во втором акте практически не было заданий, где надо было куда-то ходить. My sources saw people making deliveries here just a week ago. This looks like it's been empty for months. This is still our best lead. We might find something that'll take us to Bartrand. My thoughts exactly. So that's how you greet your brother, is it, Bartrand? Fine. Say hello, Bianca. Бианка. А почему один-то я? Ладно. Фига. На нахрен. Я знал бы, как он работает. А там не важно, он просто ходит и ваншотает. Please forgive me, my brother. I was just jealous of you. Чего? Could I ever compete with you for mother's love? Что? You're strong and handsome, and so very smart. What? Why lie now about this? What have you to gain? What do you want from me? I broke in, I found my brother, and it was awkward. Family business. No. I think there's more to it. Fine. You want the gory details? I'll give you the gory details. Подожди, а вот получается ведь, ну, типа, что все, что как бы происходит здесь, это типа Варик рассказывает.
То есть Варик такой рассказывает Кассандре, ну смотри, короче, к нему пришла Изабелла, а Фенрис там сидит и мучается. Хотя ни хрена он не мучается, с ним даже диалога нет. Ай. Ты Варика под глубинными грибами, реально. Такая Кассандра, смотри. Рассказываю сторис. Не поверишь, за что в жизни. Опыт. Я просто говорю, я не понимаю, то есть я пришел вот на квест Варика, ну как бы вот мне дают опыт. Ну это как в Origins на самом деле то же самое, в принципе. Там что же, контента много, но они много куда напихали, слишком много драк. Ну типа, там прям так себе было, здесь еще нормально. Умолчать о них точно невозможно. Is that you? Praise the ancestors. Hold up. I know this man. He's Bartrand Stewart. Hugin, what happened here? Varric, your brother. That statue he brought out of the deep roads. Bartrand said it sang to him, even after he sold it. I've been hiding in here, but the guards, they're like crazed animals. I didn't dare go past them. Everyone in this house has gone mad. What did he do to the guard to turn them to this? He's been forcing them to eat lyrium. Some of the servants, he cut pieces off them while they were still alive. He says he's trying to help them hear the song. Please stop him. Bartrand's not exactly a nice guy, but this doesn't sound like my brother. You said he sold the statue. To who? I don't know. It's why we came back to Kirkwall. He was already starting to rant about the sodding idol and its singing. On his better days, he hated the thing, wanted to get rid of it. But the minute it was gone, he got worse. I haven't seen anyone alive in here except for guards. What happened to the rest of the staff? I don't know what Bartrand did to them. By the ancestors,
The sounds coming from his study. They're dead by now. I hope. What do you mean you hope they're dead? Just whoever, whatever you find in that room. Varric, give them a merciful death. Everything will be all right. You're safe now. I wish I believed that, human. Bartrand took the servants and locked himself inside the study. No one's come out for days. And those sodding lunatics just keep prowling the halls. Then we go in after him. Come on, Hawk. Let's finish this. А они дослушали песню до конца. Он просто здесь. Забелла, хватит лицом все впитывать. Shouldn't have sold the idol to that woman. It was a mistake. A mistake. Bartrand, get a hold of yourself. Do you know where you are? Do you know what you've done? Varric, you'll help me, won't you, little brother? Help me find it again. You're always a good one. Help you? Bartrand, you left me to die. You left all your men to die. And for what? Some trinket? Look at yourself. Look at what you've done to the men and women who served you. Where's your nobility, brother? Where's your dwarven honor? You've already beaten him. Don't lose your head. I want to know why. Why'd you do it, Bartrand? Were you already crazy before we even went into the deep roads? Or was it all the statue? Idol, not a statue. It wants to be worshipped. It wants me. It wants me back. She stole it from me! For this! Who did you sell the idol to, Bartrand? She glittered like the sun, but her heart was ice. She will not feed it, not like I did. Bartrand was a bastard when he sealed us in the deep roads, but he wasn't a madman. Bloody ancestors. Why bring me this close and still nothing? For 3 years, all I've wanted is to look him in the eye and get his answers. Why he abandoned us in that Tig. What any of this was for. I guess there's nothing he could say that would make it right. He's beyond any healer's skill. Make it quick and end his suffering. Right. Still going to feel good pulling that trigger. Oh. Oh. Come on. I don't want to look at this place anymore. Когда у меня в голове крутится песня, мечтаю, чтобы она замолчала, иногда это паранойя. Сапоги надзирателя. Очень печально, что я не, ну типа, разбойник. Так, что там? Навестите Варика. Че, продолжение, наверное, будет в каком-нибудь 3-м акте. Я могу просто выйти из локации. I should thank you for your help with my brother. He was a jackass, and he tried to kill us, but that was still the hardest thing I've ever done. He was never what you'd call nice, or pleasant, or hygienic, but he was my only brother. He was obviously suffering. You spared him a lot of misery. I hope you're right.
I don't know if surface dwarves go back to the stone or hang around singing hymns with Andraste or what. I just hope wherever he is now, Bartrand stays out of trouble. Any idea what really went on with him and that statue? Well, the thing must be cursed. I don't know if it's magic or demons or the bile of the ancestors, but I think curse about covers it. If we're lucky, whoever he sold it to had the damn thing melted down for scrap. If you're worried about it, we could ask one of the priests to pray for him. I'm pretty sure any decent priest who prays for Bartrand would burst into flames. Anyway, thank you. I'll keep looking into who bought that blighted statue. At the very least, they need to be warned about what happened. Ну да, мне потом типа сообщит. У Фенриса ничего не появилось, естественно. You have got to hear this, Hawk. There's this tale making the rounds. They're saying you single-handedly fought off a pirate invasion at midnight on the sacred ground of the Chantry. Strange that people would get such an idea out of the blue. I may have embellished a detail or two, here and there. A little. And added a few things that didn't happen. For pacing, you understand. Just don't be surprised if people seem in awe. What compels you to spin these ridiculous tales? I love the sound of my own voice. And I'm a compulsive liar. Honestly, I don't know. It's just something I do. There's power in stories, though. That's all history is. The best tales, the ones that last. Might as well be mine. I find it hard to believe you're spreading these stories without getting something in return. Well, that just shows what you know, Hawk. The stories are their own reward. You really need to see the look on someone's face when I tell them you ripped the arms off an ogre. Just once. Wouldn't it make more sense for you to be the main character in these tall tales of yours? There's a recipe to a good hero, Hawk. It's like alchemy. One part down to earth, one part selfless nobility, 2 parts crazy, and you season liberally with wild falsehoods. You let that percolate through a good audience for a while, and when it's done, you've got your hero. And exactly how many taverns have heard this particular story? I only frequent the nice ones. Where it goes afterward is anybody's guess. You may not be my best dressed or cleanest friend, Master Hawk. А кто? But you're all right in my book. Anyway. Кто, если не я? Before it goes to your head. Do you ever feel like you... А кто, если не я? Я не понял сейчас. Вот интересно. Хотите труп убрать? Так, дальше. Авелин, Мэриль. Давайте разберемся с Мэриль, наверное, сходу. Не знаю, долго там у нее или нет. Просто сейчас по спутникам так пройдемся. Просто Авелин, наверное... Я не... Мне хотелось бы, чтобы типа с Авелин квест был бы поинтереснее, чем у Мэриль, но вот что-то как-то... Я не знаю, просто устроить ей романс, это сильно. Поэтому я говорю, она не самый интересный персонаж в этом плане. То есть как бы она устроилась капитаном по своему квесту, а дальше такая, ну, у меня муж умер, короче. No. Slam your fingers in a door. No. Smack your head in a low beam. Ты можешь не разговаривать с ним? Ему и так плохо. Just wondering why you're so cross all the time. Perhaps it's the inane prodding. If you walk the paths... Keeper, you returned to us, darling. Have you reconsidered this path at last? Go on. I'm with you. Thank you, Hawk. Keeper, I need the Arulin home, the ancient carving blade that Master Island keeps. I see. You wish to rebuild the Alluvian.
You don't have to approve of it. I'm invoking via Sulavanen. I'll do whatever task you wish. Well, I'm glad to know I can still disapprove. It is your right. I will give you a service to perform if you insist. What did Merrill invoke? Our history belongs to all Dalish, child. So our clan's most cherished relics can be claimed by everyone. Any Dalish can perform a service for the clan and gain ownership of such an item. For a time. That is what Merrill has invoked. Even if she has chosen to live apart, she is still one of the people. What exactly is this thing we're asking for? It is an ancient carving tool, used by our wood shapers, passed down for countless generations. Our clan has carried it since before the fall of the Dales. It is as old as Arlathan itself. We appreciate your help. This means a lot to Merrill. I'm glad that Merrill has a friend in you, child. I hope you will look after her. I can take care of myself, Нет, не можешь. Yes, Dalen. I know. Avar Terrell has taken the lives of 3 of our Опа. hunters. It lairs in a cavern in the mountainside. Seek it out, slay it. No one else must fall to its anger. Do this for us, and I will give you the Arulin home. May the Dread Wolf never catch your scent. Слышали, она сказала штуку. Dread Wolf. If you walk the paths of Sundermount, walk softly. Something up there. Что там? Почти левел ап? Мне кажется, или у Изабеллы части брони почернели. У нее были черные сапоги? Мне кажется, они были светлее. Где? Так это здесь или нет? Она сказала в пещере, но просто у меня стоит метка, как обычно, не могу ничего крутить. Задание травника, но это здесь. Я не могу. Эти вратарава в пещере у лагеря долийцев. Тут много пещер. Тут 2 пещеры. Есть пещера та, которая на подъеме, есть та пещера, которая на выходе с той стороны. Забыла, был черный низ. Просто как будто здесь вообще темнее. Это превращается в Бэтмена. Жаль. Можно мне что-нибудь нормальное? Я уже просто, я уже как бы вошел во вкус куртки. Дубленочка греет. Значит, тепло. Спелеолог. Зашел в 15 одинаковых пещер. Вы забыли красный платок, это из-за романа с ней, если не ошибаюсь, то у всех потом появляется какая-нибудь деталь, связанная с домом Хоука. Который на правой руке. Прикольно.
Я не предмет сюжета. Так, хорошо, это нам нужно. Подожди, чего? Уважение к памяти. Вы нашли тело одного из охотников, найдите 2 остальных, несите амулета хранительница Меритари. The Keeper would have sent them to recover elven artifacts from the Varterol before the camp had to move in again. So your keeper sent them to their deaths? No. Normally they let the Dalish come and go as we please. Something must have provoked it. Я забыл очистить инвентарь. Is someone there? It's safe. You can come out. Hello? Praise Andraste. I mean the creators. I thought I'd never get out of... Meryl? Anethera, Paul. Are you hurt? Stay back. What do you want from me? Paul, what's wrong? I'm here to help. Stay back! Don't touch me! Это всего лишь Мэриль, вот именно. Be calm, Paul. We'll help you get back to the camp. You don't know what she is, what she's done. Creators, help me! Someone, please! Paul, no! We have to catch him, hurry! Это хрень. Hold on, Paul. We're coming. Ага. Уже идем, да. Вон, дошли. А я не знаю, что на него, кстати, будет действовать. Кроме как просто тупо урон. Забыла, как всегда. Мать, закончилась мана, никогда такого не было. Так. Покоритель границ, превосходный щит. Блин, вот это я бы взял. Сейчас надо какой-нибудь мусор выкинуть один. В смысле? Окей, амулет. Не, щит про тоже имеет смысл взять. Я не успел.
Maybe it's not too late. Hawk, you can save him, can't you? I'm sorry, Meryl. Why did you run? You shouldn't have run. Может, ты расскажешь, почему он убегал? Во-во-во. What did you do to scare this man to death? Creators. I don't know. There was nothing you could have done. He was more afraid of me than the Vateral. Is that really so surprising? Paul wasn't like the others. He was city-born, worldly. He ran away from the Denerim and found us. I thought if anyone would understand, he would. Something is very wrong. I want to see the Keeper. Груда сокровищ. Медорез. Парное оружие. 4 золота, кстати. А медорез не хочет, ты забыла себе взять? Ну так просто. 28, 49 маны выносливости хочет. Вместо этого. Все апнулись. О, у нее это начало действовать. Я не знаю, мне плевать, какие у тебя способности прокачаны, если честно, да. Колдуй свой Blood Magic, меня не трогай. Опыт, кстати, нормально так надавали. Так, и меня решили не возвращать. Paul, what was he thinking? He acted like I was a monster. You are a monster. You're not helping. Good. Он факты говорит, скорее всего, я не понимаю, что она такого сделала. Она реально, она просто, она тупая, она могла реально что-то сделать и такая, а чё? А это что-то плохое было? Ой. Еще один, да. Угу. Tread carefully, Lethaline. May the trickster never find you in the beyond. Там мог лежать еще один. А, или там не было, там же не было прохода. Ошибка. То есть это либо на обратном, либо в другой развилке. I can handle that. You happy? Сапоги только для меня. Почему?
Слушай, не, у нее не было таких сапогов. Не-не-не, у нее тут вон и появилась штука, у нее точно изменился сет. Наплечника точно не было. Это модификаторы, да? То есть я им нахожу, вот, типа у Фенриса. У Фенриса, может, тоже что-то произошло, я просто не заметил. А, у нее нет, кстати. Не, она просто, ну, она по-другому выглядит. Но у нее нет модификаторов. Но у нее не было наплечника, по-моему, перчатка левая была другая. Здорово. The way everyone looked at me in the camp when we arrived. What have they been saying about me? They must think I'm worse than the blight. Когда люди об тебя шарахаются, да, создается такое ощущение, действительно. Охотник Хершел, Харшел, ну ладно, блин. Вот они, слева направо. Рик, Карл, Хершел. Все пока по канону. I've never hurt the clan. They had no reason to be afraid of me. None of this makes any sense. Изабелла страдает. Но это какой-то прикол урок местных. Причем я не знаю почему. Даже когда я пролог проходил за Рагу, у меня была точно такая же проблема. Меня просто окружили, типа, ну, у меня очень быстро заканчивалось ХП. Я был постоянно, короче, на стрессе, что вот я как бы на грани. Можно, конечно, ХП и прокачать. Видели, там типа зеркало разбилось в загрузочном экране. What was Lemerin like? I've never heard of a Dalish who's been there. I don't imagine your people travel between islands much. Not really, no. I wouldn't start waterproofing your wagons then. I don't... The Varteral is dead. Masaranas. I'll breathe easier knowing that we will lose no more people to it. We found these. I'll return them to their families. We lost Paul. In the cave, he fled at the sight of me. Straight into the Varteral. Many of the clan fear you will bring back the corruption. Or worse, from the mirror. And where did they get that idea? I am their keeper, Dalain. It was my duty to warn them. It's still not too late for you to return to us. Reconsider. There's no need for you to live alone. Must we go over this again? You'll never accept what I'm doing. The Alluvian is a trap. It cost us Tamlin. It led you to blood magic. Will you let it twist you further from who you really are? And who am I? We've done as you asked. Honor our bargain. Give me the Arulin home. Hawk. Because Merrill won't listen, I give this heirloom of my clan to you for safekeeping. Please, don't let her do this. Thank the creators. I thought maybe she'd go back on her word. Is it worth restoring this mirror if it turns your clan against you? You know what it's like to lose everything, Hawk. Not just our land and freedom, but history, stories, language, magic, rituals. Even our gods are gone.
is a sacrifice. But if the mirror restores even one fragment of the past, it's worth it. What did the Keeper mean the mirror led you to blood magic? The shard I picked up was corrupted. I couldn't cleanse it without help. The Keeper refused. She said that it belonged to another time and should be left Для there. повышения уровня So I found кофеина a в крови. spirit. Спасибо. It gave me the power to purify the mirror through blood magic. I've never heard of blood magic purifying anything. Neither have I. There's nothing inherently evil about blood magic. It's magic, like any other. The power that contaminated the mirror was too strong to be driven out by normal means. If I had piles of lyrium lying about, I could have used that, but I didn't. I used what I had. Я не хочу ей ничего давать, я не знаю, типа такое ощущение, что если... Ну, то есть, как будто если я дам ей предмет, она все-таки сделает то, что хочет, возможно, она как-то там реабилитируется и вся херня. Но... Да похрен, чё, да. I hope this helps you finish your work on the Illuvian. Thank you. I knew you would... Я просто при этом не верю, что она вообще что-то может сделать The нормально. others are giving me the evil eye. Но зато Фенрис как раз пошел в красный. Не то чтобы это имеет значение уже. Да, конечно, персонажа, блин, сделали. Она реально, она могла бы быть такой, как бы, kinda милой. Но она тупая просто, и это очень сильно отталкивает. Что за посох? Это какое-то из, типа, дополнения, которое у меня было в хранилище. От отца. Крыгница разбрасывается реликвиями, книгами просто по щелчку пальца. Неудивительно, что эльфы потеряли почти все знания величия. Ну, у них есть традиция такая. Традиция — это, конечно, тупость, но, типа... Фэнтезийный мир тут немножко неприменимы настоящие правила. Потому что, типа, IRL... IRL традиции просто людей загоняют в лютую стагнацию. Именно просто какого-то общечеловеческого развития. Потому что эти способности такие будут прикольные с разбросом, и ни хрена вообще. Так, свидание на пляже, давай. Yes, and it's a real nice night for an evening. As you say, Captain. Yes, as I say. Maker, she's bad at this. Next. Какой у меня уровень, кстати? 15-й.
Надо вызывать Карла во время битв с Мабари, чтобы он смотрел на смерть своих сородичей. Я вот в эту секунду абсолютно уверен теперь, что все мемы с детьми в Origins это не я создал. Это был не я. Это однозначно. If it isn't done right, the blade can be too soft. Quenching the steel is a vital step that can make or break a sword. Right. A blade for every purpose. What do you think about blades? I'm sorry, Captain. I drifted off a bit. Right, of course. Ugh. Painful. Я не могу, это лучший квест. Я не понимаю, почему я до сих пор его прохожу, но это так хорошо. You're such a slave driver. Ой, а это общая ловушка. Ай. Что это? Как оно здесь появилось? Мабари. Наверное, имеет смысл молнию подкачать. А вообще, если посмотреть, подожди, что тут? Магические световые стрелы. Ну да, вот бурю взять можно, наверное. Гальванизацию ХЗ прокачаю или нет, ну просто как бы дальше по навыкам, типа я вот этого взял. Потому что все остальное, магию крови я прокачивать не хочу целиком. Максилу, в принципе, я взял, что хотел. Это у меня прокачано на фулл все, что мне нужно. Чародейство, ну, такое. Энтропия, ну, тоже я что-то поиграл уже в Origins, мне не понравилось. Здесь что-то тоже такое, просто молнию взять. Ходить все взрывать. Самые сильные заклинания в этой игре это вот... Вот ауешные. Каков шанс? Каков шанс? Каков шанс? Ну... Ну, это лучше, наверное. Well, guardsman, good patrol. I think we're done, and Hawk, what a surprise. What are you doing here? Aveline. Hawk, don't. I think you'll come around once it's all out in the open. Would someone please tell me what's going on? You're a daft couple of... Oh, take a hint and bend her over a basin, will you? Captain? I should get back to the barracks. I thought we were friends. Friends sometimes push. I have to fix this. He'll file a complaint, ask for a transfer. You're coming to the barracks to explain why you put him on the spot. Double time, Hawk, or so help me. Она не одобрил. Че там? Она не хочет больше со мной разговаривать, по-моему. За что?
Есть выход? О. Почему у меня типа карта обнулилась, как будто я не знаю, что здесь находится, учитывая, что она вообще не изменилась от первого акта. Вот абсолютно. Hawk, I could never have faced the Keeper myself. I never imagined a human would help me restore Dalish history. No one ever understood. Not the Keeper, not my clan. Just you. When the Alluvian is finished, they'll appreciate all you've done for them. Yeah. It's all right. Even if they hate me forever, I'll know I helped them. You're the first real friend I've ever had. Maseranas Lethalin. Я тебе не друг. Ты меня буквально ненавидишь. С кем надо было поговорить еще? С Вариком? А, Авелин все-таки, подожди, готова говорить, да? За людей даже меньше опыта дают, чем за эльфийский корень. Ну, я говорю, я не понимаю, почему это происходит. Мне просто за все корни, за все кусты, которые нахожу, мне идут по 200 опыта. Я не жалуюсь, мне нравится, ну типа, какого хрена? Maker, where is Donick? I have to head this off before it goes to the Viscount. Maybe a formal apology. Something that shows the guards they can still trust me. You're their captain, not a golem. They expect you to have feelings. Not if they get in the way of the job. You don't know that. I won't be that stupid again. My apologies, Sirrah Hawk, but I need a moment with the captain. Guardsman Donick. Please. В чем я сейчас нахер поучаствовал? Что происходит? Aveline. Guardsman Donick did not file a complaint. This was all incredibly stupid, and you made it wonderful. I think you can safely claim both halves of that pair. You're sweet. I knew asking you was the right thing. Let's not make a habit of it. There's no way I can ever repay you. Perhaps it's simple. Thank you. Hey, can I ask you something? Was there a moment when you thought I was beyond help? Don't ruin the moment. It was hard work getting here. All right, fair enough. Shout when you need me, Hawk. I'll always be here for you. Just knock first. Ладно, она угарно, она меня передушила сначала, но чисто за этот квест я могу ей поставить лайк. Щекотал, да. Тоже пальцами.
Блин, не могу, какая крутая игра, я просто расплавился вообще на кресле, я сижу, мне так кайфово. Что-то квесты прохожу, что-то персонажи разговаривают. Мне ничего не бесит. Я не понимаю, что происходит. Почему я не сгораю? I'm more likely to be shanked in a bar than eaten by an abomination. You can hear those coming a mile away. Grrr, arg. Oh, is that an abomination coming to eat us? We should get out of here. Abominations don't go grrr, arg. По-моему, Фенриса... I should rethink the whole thing then. По-моему, у него не было вот этих перьев. Вот так вот вверх. Я не уверен. Вроде не было. Brilliant. I'm amazed that you found everything. My craft can begin anew. Your reward, my 1000 опыта. Ой, как раз можно продаваться. Так. Но тут надо... Блин, на самом деле надо авелин взять и оружие заменить. Двуручное. И щит, соответственно, тоже, да, 25, 28. Сомнительно. Возможно, Себастьяну. Руны. Ну хотя нет, в рунах нет смысла. Проблема рун в том, что я могу их запихать себе там в снаряжение, но руны... Я потом поменяю это снаряжение в любом случае. Ну типа я точно это сделаю. Поэтому, не знаю, это как-то не особо, наверное, прям глобально смысл имеет. А давай мы еще пройдемся сейчас по торговцам, которые там на этих на обычных улицах. Я хочу даже не рюкзаки посмотреть, а эти улучшения для их одежды. Вот Андерс сейчас ботинки. Нет? Как будто бы ботины. Хотя, блин, вот Изабелла поменялась просто сама по себе. Ладно, я, возможно, просто начинаю видеть у них какие-то детали, на которые вообще не смотрел раньше. Мне было все равно. А нижний. Просто мне кажется, что у Андерса не было таких черных сапог. Может быть, были. I seem to recall you saying something a while ago. Shut up. I can control it. Wasn't that what you said? So help me. Ну, мне реально так больше нравится. То есть у них как бы... Они получают улучшения, но у них не пропадает индивидуальность. А то вот тут, я не знаю, там в Origins тоже было, появляется персонаж в своей какой-то клевой броне, но она не так эффективна, как, я не знаю, какой-нибудь доспех, который ты собрал с Нарока. И ты его меняешь, в итоге у тебя просто как бы твой персонаж-спутник, он просто превращается в, вот он, болванчик ходит рядом с тобой. Подарок. Кому? Варик. Мне не надо еще увеличивать Варика. Варика некуда уже.
Магия духа. Ну, сливаюсь, 33, 3 золота, урон от огня. Вот это мне надо, кстати. Еще защиту Изабелля. Ну, сейчас у нее точно ничего не изменилось. По какой-то одежде выглядит, словно он все еще беженец, он смог где-то спереть золотую палку. Ну да, какая-то максимально обычная такая. Не знаю, что это, жилетка. Ну, как будто просто, ну, гражданин местный. За ботика играю. Do you ever have any regrets? О, 10. Урон больше. Урон от огня, устойчивость к огню. Но у меня все еще посох, который типа улучшается. 139, 151. Одеяние пустоты. Мое? Так, Изабелла. Добавляет ячейку рун Изабелла, Мэриль, Энрис. Просто думаю, что я деньги не трачу? Пора, мне кажется, да? Так, момент истины. Да надо будет привыкнуть, не знаю. Может быть. Блин, реально, торговцы в открытую посохи продают. Точно. Ну а чё? Да игры тут храмовники ничего не делают, они додичи полные. Одежда сына фармера и лакшери вилла за спиной. Лучшая маскировка храмовник. Да. Я просто говорю, я не понимаю, но они реально тупые. Но Хоук не сильно лучше. Но богаче, да. Не, ну просто типа, да, маг, он, ну, наверное, вот такой. Типа, у него должна быть именно вот роба. Да, это вот роба мага. Ну, я не знаю, это кринжово выглядит и... Хз. Вот у новый вообще просто лук был топчик. I've got something for you, Varric. My father's signet ring. Where did you find it? Bartrand pawned it off to pay for the expedition. I can't believe you found it. This sounds exactly like the sort of fake thing I'd make up about you. I'm just glad I found it. Our mother was... Well, no word adequately describes an old dwarven lady's rage. Well, maybe now my contact at the gates of Orzammar won't ignore my letters. Haramont is hoping that if he just shuts his eyes tight and wishes, the real world will go away. Anyway, I owe you one, Hawk. Remind me later to put you on my tab. Уже даже дружба не качается, потому что некуда. Лучший персонаж. Лучший персонаж. Они убрали трупы, кстати. Так. Ну чё. Запретные знания, возможно, хрен бы с ними. Церковь. Гаскар Дюпой мы также не начали. В итоге продолжительное пребывание Кунари в городе вызывает напряжение. Растет раздражение решока, растет беспокойство наместника. Нужно найти истоки этой проблемы. Ну, это вот задание. Короче, у нас сюжет остается. Я не знаю, мы выполнили, возможно, все, что можно было по спутникам. Типа, у меня сейчас и задание, и сюжет. Найти и снова потерять — это сюжет. Главный подозреваемый — это сюжет.
Тут мы все сделали. Ну да, нормально. Я не знаю, мы можем завтра закончить второй акт? Возможно, да. Типа у всех спутников по вот именно большому такому квесту. Хотя, ну как у всех, у Изабеллы не было. Возможно, будет. С другой стороны, вроде идеологии уже это проколи несколько раз. Короче, не знаю, это как бы акт прикольнее, чем первый от части. Потому что здесь больше взаимодействия со спутниками. Но пока что из того, что мы прошли сегодня, движа настолько меньше, насколько это возможно. То есть мы практически никуда не ходили в новые локации. Мы там иногда куда-то отвлекались просто потому, что ну в пещерку зайди, там что-нибудь сделай. И у них, видимо, на этом этапе закончились деньги на новые локации, поэтому реюз. Но да, нормально. Сохраняемся. Сейчас даже чекну. Ради интереса. Надо поменять обои на рабочем столе. Я каждый раз, когда типа их вижу, я просто слепну. Что я уже это... Я просто реально играл на автомате. Драгонаги 2. Ну, чисто понять, у них там вообще что. Secondary quest, сайд-квесты компаньонов, вот. Нет, подожди, вот второй акт, сайд-квесты, компаньоны. Ну, их вообще до хрена. Но они их еще, типа, несколько. Ходючек надо. Мне там еще кое-что прислали. Я могу быть еще краснее. Я это еще фильтр не на максимуме. Да мне нравится красный, ну а что я сделаю? Типа, самое нормальное я уже показывал, типа, синий здесь. Мэрила забыла. Ну вот у них тоже такое. Ну тут учитывается, типа, как отдельный квест, даже просто прийти к ним и поговорить. Там, когда они извинялись, это тоже по факту оно. Там типа что-то еще будет, но окей, нормально, мы сегодня прошли. По ощущениям не так много, но... Окей. Короче, до завтра. Спокойной ночи, кто у нас идет спать. В это же время будем продолжать. Я не знаю, говорю, я кайфую на 100% от игры. Она такая, она типа... Она особо сильно не передушивает. Ну, типа, короче, в нее приятно играть, не знаю, меня не заколебывает боевка, как я и говорил, в принципе, отчасти из-за того, что у тебя есть постоянно нормальный какой-то экшен перед глазами, поэтому круто. До завтра, баба.